Hallelujah. Praise God this morning. Alaba Señor, awe Oh, let mainta. us stand this morning. Laganos lanta para. Good morning, brothers and sisters. Bon dia, Rumanan. I'm happy Mita contento. to be in the house of the Lord this Conosco ta morning. de casa di Señor, awe mainta. Are you happy this morning to be in the Bota house of the Lord? contento di ta na casa di Señor. If you're happy, clap your hands for Jesus. Si bota contento, aplaudi pa Jesus. Sing to the Lord. Hallelujah. Bisa hallelujah. Hallelujah. Bisa hallelujah. 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 This is the day. Esa kita dia. This is the day. Esa kita e dia. This is the day Esa kita e dia. that the Lord has made. O Senhor atraha. Let us rejoice Láganos regocijar. and be glad in it. Está contento denge. Saints of God, Santo na di Dios. this morning, Awe mainta. arise, Lanta. arise, Lanta. arise, Lanta. and worship E adorar. your Father. Botata. Father in heaven, Tata del cielo. we thank you this Nos morning agradecibo awe for your mainta. goodness, Pabo bondad. for your mercy. Pabo misericordia. For your grace. Pabo We gracia. thank you this Nos morning, agradecibo Father, awe mainta that tata. your grace is sufficient Bo for us. gracia ta suficiente para nós. Lord, we thank you this morning for Señor, very life. Nos agradecemos obviamente por vida. We thank you for strength. E nos agradecemos por We fortaleza, thank you for that hope. para esperança. We thank you, Father. Nos agradecemos, We can Tata, place our trust in you. que nos ponemos confiança em And vos. this morning, Lord, E obviamente, Senhor, we look unto the hills, nós estamos mirando ser una from whence cometh our help. de onde que nos ajudança lo bini. Our help come from the Lord who make heaven and earth. Nos ajudança da bini for de Senhor que atrai cielo And we na thank you terra. this morning, E Lord, nos agradecemos obviamente, because you Senhor, are the great I am. para sobre botar gran mitad. You are the Alpha and the Bota Omega. é alfa e You are omega. the beginning and the end. Bota começamento e And we fim. thank you this morning, Nos Father. agradecemos obviamente, And Tata. Lord, Senhor, it is not by e might, não está para meio de it poder, is not by power, de força, but it's by the Spirit of the living God. pero está para meio de força de Espírito de Deus Holy vivo. Spirit, Espírito you Santo, are so welcome in bota this sina place. bom beni mei We mei. thank you this morning, Nos Lord. agradecemos obviamente, As your Senhor. word said, Manevo palavra de where declarar, two or three are gathered in your name, onde que dois ou três está reunido em you are in the nome, midst. bota mei mei. And Father, we know this E morning nos tata that you are with obviamente, us. bota conosco. And Father, we thank you this morning, Nos Lord. agradecemos obviamente, This Senhor. morning we declare, E nos a declarar, let your kingdom que come, o reino vini, let your will be done. a vontade seja Father, assim. we thank you this morning. Tata, nos agradecemos We lift obviamente. up our pastor before the throne, Nos está trazendo os pastores delante do his trono. family before the Sua throne. família delante do We trono. thank you for them this morning, Nos Lord. agradecemos para a vida We declare obviamente. this morning, Lord, E nos declaramos obviamente, that your will Senhor, be done in their lives. que a vontade de ser assim Your na plan vida. and purpose established in their lives E o daily. plano e propósito logo estabelecido We na give vida praise this morning, diariamente. Lord. Nos está dando uma alabança, And we Senhor. declare this E morning, nos declaramos obviamente. he and his house Que é sua casa. will serve the Lo Lord. sirve, Senhor. Because, Lord, we know Pastor nos está, Senhor. what you bless, Lord, Lo que vou bendicionar. no man can curse. Nenhum homem por And Lord, this maldicionar. morning, Abba, E Senhor Abba, you have built this house, vai construir a and the casa. gates of E a Hades porta shall não not prevail inferno, against it. lo não por vir em contra de We ti. declare this morning Nos está declarando ainda that God que Deus is the leader of this house. está o líder de casa We aqui. thank God for the Holy Spirit Nos agradecemos Deus para o Espírito that lead us Santo. and direct us into all truth. Que está guiando-nos e dirigindo-nos We dentro pray da this verdade. morning, Lord, E nos está ora obviamente. to cover your people under the blood this morning. Para cobrir o povo, bom de sangue. Lord, renew our minds. Renovar-nos mente. Let us be transformed this morning. Traga-nos por transformar Take obviamente. control of our thoughts this morning. Toma controle de nos pensamentos. We come against every contrite spirit E this nos está morning. vindo em contra de tu espírito In the contrário. mighty name of Del Jesus. nombre poderoso declare de this morning, Jesús. Lord, Y nos ha declarado Abba, obviamente. Father, Abba Tata. Let your glory, La hagamos let gloria. your glory, La hagamos let gloria. your glory come La down in hagamos this gloria house. baja de And casa let aquí. your will be Y done la this hagamos morning. voluntad Father sostener de God, this casa. morning, Tata Dios we declare obviamente. healing this morning. Nos ha declarado We sanación. declare deliverance Nos this ha morning. declarado We declare liberación. hope this morning. Nos ha declarado We declare esperanza. peace this Nos ha morning. declarado paz. And most of all, Y Lord, más que nada, we Señor, declare salvation nos ha in this declarado house. salvación de Lord, casa. this morning, Señor, we pray, oh obviamente, God, nos da hora. angel of the Lord,
E ángel Señor, encamped around this house. campa rondi e And caschi. fill this house with your Llena glory. e caschi cubo gloria. Fill this house with your glory. Llena e caschi cubo gloria. Let your peace reign. Cubo paz reina. Thank you this morning, Nos Lord. agradecemos obviamente, We thank you for Señor. those online this Também morning. nos agradecemos para estar We online. greet you in Jesus' name. Nos saludamos We em want nome you de to know there is Jesus. hope in Jesus. Sabe que tem esperança em Jesus. Place your trust in God. Ponemos esperança, Have confiança faith em in Deus. God this morning. Tem fé em Deus, I want you obviamente. to know, Me quer para você. as you believe, Mientras você quer, all things are tudo coisa possible. está possível. And there is nothing E não tem nada too hard for God muito to do. difícil para Deus Just fazer. continue to trust in God Confia em Deus. with all your heart, Com inteiro with all coração, your mind, com inteiro mente with all your soul. e com inteiro I want alma. you to know Me quer para você. that Jesus Christ Com Jesus Cristo is alive. está vivo. He is the same Ele é mesmo. yesterday, Ayer, today, hoje and e forever. para sempre. Jesus Christ Jesus Cristo. is the answer Ele to the contesta world cry today. na chamar e clamor do We are mundo living in hoje. a crucial time. Nós estamos vivendo em tempo crucial. The days are so evil. O dia não está sendo But malo. we thank God today. Pero nós agradecemos We Deus can say hoje. this Que nós por morning, visa hoje. They that trust in the Lord Estão com a confiança em Senhor. shall be as Mount Zion, De outra maneira, é ser de and Sion. you shall not be E moved. lo vão mover. But the saints of God, Pero é santo não de if you Deus. ever you're moved, Se acaso me move. you're going to move forward Lo in the vou mover, pero vai mighty name dilante of solamente Jesus. no nome poderoso We de declare this Jesus. morning, E nós declaramos there is hoje. victory in the Que house. tem vitória dentro de There casa. is victory in the Tem house. vitória dentro de There is casa. victory in the Tem house. vitória dentro de There is casa. prosperity in the house. Tem prosperidade There dentro de is casa. wisdom in the Tem house. sabedoria dentro de Open your casa. hearts this Abre vosso morning. coração There novamente. is a word for you today. Tem uma palavra para você Open hoje. your hearts. Abre vosso coração. Open your spirits. Abre vosso I urge you espírito. this morning. Da urge vosso Let hoje. go this morning. Los sabemente. Let go, let go, Los, let los, go, let los, go, let los, go, let los. go. And let Y God haga have His way. Dios toma control. God is going to speak to you this morning. Dios lo pape cuba hoje. Open your hearts this Abre morning. vosso coração. Let the Lord Y haga Señor. have His way Hace su in voluntad. this house this Dentro de morning. casa aqui hoje. Whatever we bind on earth, Lo que sea que nos mara na It is terra, bound in lo heaven. vou mará no cielo. whatever we loose Lo que on sea earth, que nos los de is terra, loosed lo in vou heaven. los en cielo. and Lord, this morning we declare Nos está declarando en Let mente, your Señor, glory, cubo gloria, your glory vos gloria, come down now trabaja ahora aquí, in the name en of el Jesus. nombre de And let the Jesús. saints of Y el God santo nombre de Dios, worship God, te adorar, worship Señor, God te adorar, in Señor, spirit de and in espíritu truth. y de verdad. Holy Ghost fire, Candela de Espíritu Come Santo, baja, burn, quema, consume consumir, everything turcos, is not like unto you, que no está na agrado de vos. and let your will be done in this Y vos house. voluntad sea así de Your casa. plan, El plan, your purpose el is propósito, accomplished in this está house today. acordo cumprido And en let your casa. peace reign Y como paz reina. in Jesus' En el name. nombre de Jesús. And the people of God Y el say, gente de Dios avisa. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 Jesus is alive. Jesús He's está alive. vivo. He's alive. Está He's vivo. alive. Está He's vivo. alive. Está vivo. And he reigns. He reigns. Y esta He reina, reigns y esta forevermore. reina, pa' Hallelujah siempre to y the Lamb. siempre. Bless the Aleluya Lord, O en my soul. adelante. All of you, Bendicionar bless His sea, holy name. Señor. You are Mi alma blessed this bendicionar, morning. Señor. Vos Children está of God, bendicionar. let's worship Y God una this de morning. Dios, adorar, Señor. Everything you have in you, Turbos worship. que tienen vos, adorar, Worship. Señor. Adoré. Worship the Lord. Adorar, Señor. Because God Pa sobre Dios. is visiting the house today. Está trabajando de casa. Is visiting the house Está today. trabajando de casa. Open your hearts. Abri vosso Open your coração, minds. vosso mente. He's in this Está house. dentro de casa aqui. Let go. Los turcos. Let God. Y la haga Dios In toma Jesus' over. name. En el nombre de Amen Jesús. and amen. Amén y amén. Hallelujah. Good morning. Bom dia. Can we give our God our highest praise this morning? Después de una Dios nos alabanza de más alto. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Our highest praise to Him. Amen. Nos alabanza de más alto fe. When we give Him praise, we Ora. give Him the value. Ahora nos une alabanza, nos está donando el valor. And have you seen somebody give somebody value without opening his mouth?
Vai e admira gente por uma outra gente valor sem meser a abrir sua boca. So this morning, Pues sabemos ainda. I ask you Está pedindo você. to open your mouth Abre to sua Lord, to the boca Lord, to the na Senhor, heavens. na cielo. Amen. And give him the highest E praise é alabança na de mais alto. for his favor, for his grace, Para su favor, para su and gracia. everything he is. E para Amen. tudo lo que tu eta. Hallelujah. Aleluia. Let's do this. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. Come on. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. Oh, we conquer Satan. Oh, we conquer demons. Oh, we conquer principalities in the name of Jesus. Oh, we conquer Satan. Oh, we conquer demons. Oh, we conquer principalities in the name of Jesus. Oh, we conquer Satan. Oh, we conquer demons. Oh, we conquer principalities in the name of Jesus. Oh, we conquer Satan. Oh, we conquer demons. Oh, we conquer principalities in the name of Jesus.
Aleluya. Aleluya. Danke, Señor. Romano precioso. Es palabra que me tiene para compartir con vos agua. Está Salmo 139. Dios, su omnipresencia y su omnisciencia. Oh Señor, vos examiname y vos conoceme. Vos aquí ora mi tacinta y que ora mi talanta. Vos comprendimiento, mi pensamiento. Vos comprendés mi pensamiento en angeleo. Vos escudriñás mi canamento y mi dormimento. Y tú mi camino en ta conocí pavo. Prometo que una palabra en mi lengua. Ya vos conocés, saque cabo, oh Señor. Voy a rondonarme de para atrás y de para adelante. Y a poner bomán arriba a mí. El conocimiento aquí está mucho maravilloso para mí. Está mucho alto, mi no por alcanzar. Na onda, Señor, te apunta. Na onda nos por juiva y fuerte su espíritu. O na onda, mi por juiva y fuerte su presencia. Si me suben a cielo, botaina. Si me abre mi cama en Seol, mira, reinan también botar. Si me tatuma jala de mardugá, si me vai viva en el parte más alejada de la mano, ayanan también boman lo guiami. Y boman drechi lo recoge mi teni. Si me visa, seguramente oscuridad lo tapa mi. Y el luz que está rondimi lo verá anoche. Hasta la oscuridad no te esculpavo. Y anoche también escosclaco de día. Oscuridad y luz también escospavo. Pa sobra, voy a formar mi riñona. Voy a formar mi de barriga de mi mamá. Y me da alababo pa sobra. Me da trajana una manera temerosamente maravilloso. Maravilloso. Tabo obranan. Maravilloso tabo obranan. Maravilloso ta obra del Señor. Cada uno que está aquí a bordo forma de una manera temerosamente maravilloso. Y mi alma sai machabón. Mi hueso no estaba escondido. Tempo que mi aborto trajana en secreto. Bom formar de profundidad de terra. Boa una na mira mi sustancia sin forma. E a dia não estava estipulado para mim. Tur estava escrito em bobuki. Tempo que não estava tendo nenhuma ainda. Que precioso, oh Senhor, estava o pensamento não. Que grande o caminho não está. Se me lo contanan, não lo surpasai pipita não de santo. Ora me despierta ainda me está cerca vos. Oh Deus. Vuelvo aquí esta vida de malvado. Fai for di mi voz comber dramador de sangre. Pasora nada papi amalo digo. Y buen enemigo nan ta usa buen nombre en vano. Lo mino odias nan ta odia vos Señor. Y aborreces nan ta lanta contra vos. Mi ta odia nan. Dije enter mi corazón. Mi tinan pa mi enemigo nan. Hermana mi esa quita una oración para nos turjasi. Agüe. Escudriñá, oh Dios, y conoce mi corazón. Purbami y conoce mi pensamiento. Y mira si tiene cualquier camino de maldad en mí. Y guíame, riba el camino eterno. Aleluya. Danke, Señor. Thank you, God. That was Psalm 139. Sorry, we couldn't project it for you. But we thank God Nos agradece Dios. because He is omnipresent Sobre esta omnipresente. and He is the all-knowing God. Y esta Amen. es Dios que está turcos también. Hallelujah. Aleluya. We thank God because He Nos took us from the agradecemos. darkness Dios, pasó a sacarnos por la to the oscuridad. light, Y vanos na luz. to His light. Na Amen. su luz. In
Exodus 22:3 it says, Den Éxodo 22, the Lord says, Senhor da bisa, I am the Lord your God, Senhor da bisa, amita Senhor bo who Dios, brought you out of Egypt, quasa cabo fora terra de Egipto, who brought us out of the world, quasa canos fora imundo, out of the land of slavery. pa fora de terra de esclavitud. You shall have no other gods E vos before me. lo no me tem nenhum outro Deus delante Hallelujah. de mim. This morning we want to thank you, God, Obviamente nós agradecemos a Deus. because you know us Pastor, vos conhece-nos and we know e nós sabe who you are, quem botar. because we had experienced you. Pastor, nós logra experienciar. You took us from nothing Basta que nós for de nada, to everything. na turcos. Amen. Amém. Hallelujah. And today our worship Yahweh, nossa adoração. is like a fine perfume Esta maneira perfume to you fine that we can Na give bo. you in worship. que nós podemos And dar praise. na abo de alabança e Let de us be your adoração. prayer. Laga aceita a oração. God, we want more of you. Senhor, nós queremos mais de bo. And receive this morning what we have to give you E back. receber obviamente o que nós temos para praise and oferecer abo worship. Amen. de alabança e de adoração. Amém. Hallelujah. Lantihal sa bumana na cielo. Just lift up your hands into the Ito heaven na Senhor and dahil. give God thanks. Ora mi pensare babo, iribabo fielda, mi imporhasi nada más. Punta pai adora, ora mi corda que mahasi, fori unda passa kami, mi taquera assombrar. Mi no que quédate aquí na. Mi apurbabo mi quiere más. Mi quiere enamorar más vivo Dios. Si a mi pa mi viva pa vos, ganando de injusticia y verdad. Con mi vida mi quiere adorar. Cultur lo que mi tin, lo que mi ta, lo que mi logra te aquina, la gapa mi vida tapa un perfume de adoración. Ora mi pensa arriba e cruz, y tu lo que guadunami. Sanggar pa mi bapaga mi picana ora mi corda ki mahasi itena unda patre semi dor di bo fielda mi no que quédate aquí na mi apurbabo li quiere más, mi no que quédate aquí na, mi no que quédate aquí na, mi apurbabo li quiere más, mi que enamorabas digo Dios, si a mi pa mi viva pa vos. Ganando de justicia y verdad, con mi vida mi quiero adorar, cultur lo que mi ti, lo que mi ta, lo que mi logra te aquina, la gapa mi vida tapa un perfume de adoración, mi quiero enamorar más vivo Dios, si a mi pa mi viva pa vos. Ganando de justicia y verdad, con mi vida mi quiero adorar, tú lo que mi ti, lo que mi ta, todo el día logra te aquina, la capa mi vida tapa un perfume de adoración.
mi pensariba bo iriba bo fieldad me importa sin nada más kunta bahi adora ora mi corda ki mahasi i fordi unda pasa kami tordi bo fieldad vino que quédate aquí mi apurbabo mi quiere más mi no que queda aquí vino que quédate aquí Señor me apurbabo mi quiere más y que enamoramos divo Dios si a mi pa mi viva pa vos ganando de justicia y verdad con mi vida mi quiero adorar futuro lo que mi ti lo que mi da lo que mi alogra te aquina laga pa mi vida tapa un perfume de adoración mi que enamoramos divo Dios Si a mi pa mi vida a vos ganando de justicia y verdad. con mi vida mi quiero adorar por lo que mi ti lo que mi da lo que mi alogra de aquina laga pa mi vida tapa un perfume de adoración un perfume de adoración na voz ainda Senhor nós derramamos perfume na voz Senhor e para o altar Senhor Deus recibe essa aqui Senhor receive this Lord our worship Lord all belongs to you Lord Nossa adoração está pertenecendo a vos, Senhor. thank you Jesus laga pa mi vida tapa perfume de adoração na voz Senhor thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord only you deserve it only you deserve it Merecer, a Lord vos merecer. only you are worthy Lord A vos é digno, Senhor. only you are worthy A vos é digno. we worship you Lord Nos adoramos, Senhor. we bless you Lord this morning Bendicionamos a Bemeita, Senhor. we bless your name Lord Bendicionamos o nome, a Bemeita, we Senhor. bless your holy Bendicionamos o name nome santo. because of who you Para are quem botar, Senhor. my hallelujah belongs to you come on my hallelujah belongs to you oh Lord my hallelujah belongs to you my hallelujah belongs to you deserve it you deserve it you deserve it yeah. you deserve it my hallelujah belongs to you come on and say it my hallelujah from the bottom of my heart, Lord, my hallelujah belongs to you. Lord, my hallelujah belongs to you. Now it's
Say you deserve it. You deserve it. Only you, Lord. You deserve it. You deserve it. We gave you the glory. You deserve it. All of the glory belongs to you. Everything I owe, Lord, belongs to you. All of the glory belongs to you. All of the glory, Lord, yeah. All of the glory belongs to you. Come on, church. All of the glory belongs to you. Say you deserve it. 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 From the bottom of my heart. You deserve it. You deserve it. Come on. You deserve it, Lord. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Say hallelujah, 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 hallelujah. We give you the glory, God, we give you the praise. Say all the glory, and all the honor, and all the praise, all the praise. You deserve it. 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 Open your mouth and tell him that he deserves it. You deserve it. You deserve it. My hallelujah belongs to you, Jesus. My hallelujah belongs to you. Lift up your voice. Levanta tu voz. My hallelujah belongs to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. My hallelujah belongs to you. Let's worship him for a couple of minutes. Adore por un par de minutos. My hallelujah. My hallelujah belongs to the Lord. Amen. My hallelujah belongs to you. It only belongs to Jesus. No one Pertenece else. solamente a My Dios. hallelujah. My hallelujah. Belongs to It does not belong to the world. It does not belong to the enemy. It belongs to Jesus. my No hallelujah. te My pertenece worship en el mundo, ni en el is nombre the de Lord's. Jesús. He is worthy of Aleluya, it. a ti, Jesús, solo a My ti. hallelujah. My hallelujah belongs to Before him only I will bow. Jesus. Solamente delante de Ami lo böj. Hallelujah. No one else and nothing else. Delante de ningún gente más y delante de nada más. He deserves it. Pasó merece. He is worthy of it. Merece. Yes. Aleluya. Hallelujah. Está digno de je. My hallelujah. Belongs to Now we sing to him. He deserves it. E agora nós está cantando, merece. You deserve it. You deserve it. He deserves it. He deserves it. He is worthy of it. Deserves it. Thank you, Jesus. He deserves it. He deserves it. Thank you, Lord. He deserves it.
Lord, because of the work at the cross, Senhor, para motivo de trabalho na cruz. our eyes now are open Nosso olho não agora que está abrindo. by the leading of your Spirit. Dor de guiança de vosso Espírito. You have illuminated us. Vou a iluminar-nos. We were blind, Nós estava but cego, now we see. pero agora nós está mira. We were lost, Nós estava perdido, now we are found. pero agora vai a nós. We know. Nós sabe. We cannot say that we don't know. Nós não por visa que nós não sabe. That's why today Tá pensando, awe, our worship belongs to you. nos adoração tá pertencendo a It vós. used to belong to the world. Estava tá pertencendo ao It used to mundo. belong to the enemy. Estava tá pertencendo ao inimigo, But no more, pero não mais. because we know Passou nós sabe. you have opened up our eyes. Abre nosso olho. And it was by grace through faith. E estava para motivo de graça We were através de not fé. created to be lost, Nós não guardo criar para vai perder. but you created us anew in Christ Pero vai criar nós de novo em Cristo for Jesus. good works. Para bom obra. So our lives no longer Que menos vida não mais are without purpose, está sem propósito. without knowledge, Está sem conhecimento. without a place to go. Está sem lugar para vai. No, we have a destination. Não, nós temos This destinação. destination is Jesus E Christ. a destinação aqui está Jesus Cristo. We have a purpose. Nós temos propósito. We even have an identity. Nós temos esta identidade. You said that those that are in Christ Babi se estão em Cristo, are a new creation. está criatura You novo. would turn our lives around Babi, nos vida ron. by taking away the old identity. Dor de tuma e And you identidade gave us a eu. new identity E in batuna Christ. nós uma identidade nova de Lord, we Cristo. can no longer say that we don't know, Senhor, nós não vamos nada mais que nós that não we are está, confused, que nós está confundido, that we have doubts. brua, dúvida. No. Não. Your Spirit gives us conviction. O Espírito de Deus nos convicção. Your Spirit leads us O Espírito está guia by nós. the anointing. Dor de unção, All the yokes are broken. tur e yugo não está quebrar. Today, Awe, we live to serve you. nós está viva para servir. We live to worship you. Nós está viva para adorar. We live Nós está viva to let you start a good work and to finish para that lagar good work. começar bom obra e terminar. This morning, Awe me inta, in front of all of this, dilante tu aqui. what will you say? What will you do? Kiko lo bobisa of Kiko Will lo you boasi. continue the same person? Bolo sigita me persona Or will you advance of lobo a little bit avanzar more in the kingdom of God? tiki mais de reino de Deus. We are not to rest. Nós não temos que vai sinta descansar. We are not to shrink back. Nós não temos que rala para trás. We are not the type to be afraid. Nós não temos tipo não temos para ter medo. The greater one lives in us. Passo é mais grande da viva de Jesus nós. Christ. Jesus Cristo. All of that Aleluia. used to be of the past. Tu receitava do tempo passado. Today we are new creatures. Awe nossa criatura não We have novo. a new beginning. Awe nós temos começo novo. We are moving forward. Nós estamos movendo para dilante. Yes. Sim. And He gave us eternal life already. E ela dura nos vida eterna He acaba. made it clear to us. Ela se clapa nós. I have an identity and I have a purpose for you. Me tem identidade e propósito para If you ela don't know bisa. your purpose, look for it. Se você não sabe como propósito tá, And you will busca discover passar. that your mind, E lo vou descobrir passar como mente, your ears, bo orelha não, bo ouído, even your imagination hasta bo imaginação. cannot conceive Lo não por those concebir things that God has prepared for you and for me. e costan que Deus a preparar para bo e para mim. He has beautiful things for us. E tem costan bonita para nós. He has an awesome plan for us. E tem plan asombroso para nós. So rise and shine Que me lanta arriba e brilha. and move forward in Jesus' E name. move vai dilante de nome This de is not the Jesus. church of the dead. Essa aqui não é igreja de morto não. Because we serve a living God, this is Pastor, the nós church of the precisamos living. Deus vivo. Essa aqui é uma igreja de vivo não. He deserves better from us. E merece melhor de nós. He is the King of kings É o rei de reina. and the Lord of E é lords. Senhor de senhor. To him all the honor and all the Na glory. tur honra e tur glória. Lift them up today Halsele with awe. everything you have on the Tur inside. cosco botindembo. Not on Sundays alone, Não riba já domingo só. but every day of your Pero life. tur
dia de every bobida. moment of your life. Tur momento de bobida. Make use of every moment Hasi uso de tur to worship momento. Him with your life. Pabo adore ku bobida. Praise Him with your lips, Adore ku bo but lepan. worship Him with your life. Pero adore ku bobida. Hallelujah. Come on, Hallelujah. give Him your best applause this Tunebo morning. miyo aplauso we meinda. He is good. Eta bong. He is good. Eta bong. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Thank Come on, you, let's go to Jesus. somebody and greet them in Jesus' name. Van na unhen di salude de nombre de Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hey, vire cámara ahí para mí. Hallelujah. Welcome, Hallelujah. welcome everyone. God Hallelujah. bless every one of you. Gloria a Dios. Don't let no one stay without a hug. Hug somebody. Una pierda. God bless you. It's good to see you too. Quiero. Airo. Mia. Papachito. I want to welcome our brother Angelo from New York. God bless you. Queremos bom-vindo a nosso irmão Angelo from New York. He's been visiting us, I believe, since we were in the old building. So be welcome in our midst. Ele ha vindo visitar-nos for the gebouw. Wherever my translator is, I lost her. I'm here. Want to welcome Glenn's family also and Jerane's family in our midst. God bless you. Nós que Be llama bom welcome. menina Glenn, sua família, na Jurene, sua família, memei de nós. I want to Angelo welcome também. our sweet sister Judy DeWin also in our midst. God bless you. Nós que llama bom Welcome. menina também, nosso irmão Dushi, que nan Judy de Wen, que vim de Holanda, que também Hallelujah. memei de nós. Glória a Deus. And everyone Sea else in bom-vindo. this place. E tur outro ende de Give yourselves a big applause this morning. Tu na bomes um aplauso grande. For God is good. Amém. Deus tá bom, Deus Hasta tá Roman bom. Vivek aquí. Roman Vivek, bendición. Welcome. Bom menino. Eso. Quero também. Raina também. Iraina também de mês. Iraina 21 Anyway, mas all acaba. of you, if I start, I won't finish. Se me começar a minta acaba, bom menina e tur. Glory to God. Glória a Deus. Aleluia. Okay, those who need translation in Spanish, Estão como está em let us tradução. know. Si usted necesita traducción en español, no entiende ni el inglés ni el papiamento, déjanos saber y le vamos a proveer. E eu de flor também. Sí, le vamos a proveer traducción. ¿Quién? No. No, Não, Estefania. Stefania. O nome também da brua. Estefania também tem esse canal. Está tem Cambia cabo, pero va a cambiar con el cabello, no se brúa. bom menino. Welcome, welcome. Pesimang pasate ikaw. Sim, nossa vaga. Anyway. Pero está dando isso bom menino. Praise God. All right. Anyway, growth conference people. Nós queremos bisaboso de conferência de crescimento. Yes, and it's gonna be awesome. Esta vai estar assombroso. I got the program. Mas é programa. So during this week, I'm gonna be posting it online. Durante esse man aqui me vai estar poniendo online. So don't miss this growth conference this Não year. falta growth conference aqui. We have Esta vai great estar speakers, bomba. as I said already. Maneira mabisacaba, nós temos pouco predicador Great nang worship. tremendo, adorador nang tremendo. Okay, this is a time of impartation. Esse aqui é tempo de impartição. And like Dr. Elise says, Assim na maneira Dr. Elia bisa. rarely will you get the fivefold ministry into one event imparting into the church. Mas há pouco, botaya tur 5 ministérios de biada em solo conferência impartindo para a igreja. Here and there are tickets left. Aqui nós temos par de ticket não entende que tem par de This ticket is não for the queda. workshops during the day. Essa aqui tá para taller não que tá vai ter durante o dia. We're going to be doing the apostolic and the prophetic as usual. Nós tá vai ter apostólico e profético maneira sempre. This time we will tackle also evangelism. E aqui também nós tá vai ter evangelismo.
We will have also a workshop on marriage, Nós também tem também taller riba matrimônio, on worship and praise and worship, sorry. riba adoração e alabança também tem taller. And one of the teams will be prophetic praise and worship. Dia tema nan de worship também adoração profético. Okay? Mental health, of course. Também nós também tem parte de saúde mental. And there is accent on depression, how to deal with depression E as a também child of tem God. Um acento acento arriba depressão. Okay. É parte A. We will be covering leadership and also business. Nós também está cobrindo também liderazgo e negócio. Anyway, it's all together. It's going to be powerful. Turun tu também está hope Look for your poderoso. tickets if you don't have one. Busca boteca se você não tem passo não tem hope que queda. And all the night sessions, it will be good for you to be here. Então esse show nan dia noite também lota bom para boteia. The night sessions, all of them are free of charge. You don't have to pay to come. Esse show dia noite tá livre, bom não te paga para vir. Okay? Very good. Tonight, A noite we will have a time of coming together. nós também tem tempo onde a igreja está vindo junto. Okay, can we have the arts, please? Nós por aí é arte, por favor. Yes, and it is a time of testimony, É também uma noite de testemunho. a time of worship, É também and uma noite de the adoração Word of God. e a palavra de So we Deus. encourage you to come. Deus está encorajado para We vir. still are looking for people to give testimony. Ano só. Nos falta ano só mais para dar Oh, there's testemunho. one more person that Que can por give their tem lugar abrir testimony. para dar testemunho. Just come to Pastora and give your names. E se boquear também, fazer dança, Dance alabança para o Senhor, or lagamisa. praise and Para nós por worship. que desse programa. Yes, Se please. boque duna danque na Deus para sobre algo de movida lagamisa. Anything to praise E a the noite Lord, kita let para us know. halse. Amen? Exactly. Amém? People need to hear testimonies. Gente não tem que escutar I love testemunho. testimonies Me te gusta testemunho, não? because it tells me that the gospel works. Porque eta conta-nos e Yeah. visa-nos que o evangelho está funcionando. We can preach the whole day long, Nós podemos predicar interdia, but we need to also hear that the gospel works. pero nós precisamos entender também que o evangelho está funcionando. So tonight, that would be this night. Desde this celo evening. está a noite. Okay, today we have Comedores open again. A nós temos que o comedor está abrir dia mais. And I have a special well, yeah, we have cut small today. A tem cut small, Okay, and the rest on the plates. arroz, banana, salada, resto de batalhão. And I want to show you a video of what we are doing these last days. E me quer mostrar vídeo de que nós está fazendo o último dia na With igreja. volume, please. Otherwise, it will look. And put it again, please. Let's do this right. Solamente 15 florines. Vecina, te tengo una noticia. No cocinas, no pagas nada, solamente contáctame. Si eres el grupo empresarial, dime y te preparamos la comida los domingos. Así que llámame. 560-4063. Bendiciones, llévatelo. Well, see. Listen. Every month that passes by, Tur luna que está passa, we are not renting, nós não está huur. but we are becoming owners of this place. Nós está assim huur koop. Okay? Brother Cesar, Roman César, he is helping us with 100 food baskets every week. esta ajuda haciendo 100 comida tur simán. You don't have to cook it. Bom, não me este ajuda a You cozinhar don't mais. have to do nothing, Bom, não me este assim nada. but just eat it. Pero diz come. And of course, before you eat it, you have to buy it. E claro, para mim que eu vou comer, vou ter que cumprir. This is Sales 101. Aqui da Sales 101. Listen, normally on Sundays, we go out and eat. Normalmente, eu já domingo, nós está sali, vai comer. We are asking you, Nós está pedindo. instead of going out there, Em vez de vai aí fora, come in here. vem que den. Yes? And let's do this. Então, vamos aqui Because it junto. helps to advance the kingdom of God Pastor- through this church. Esta ajuda a avançar o reino de Deus através da igreja. Okay? Amém? This week, we only sold 60. 60 food. Yeah? Sim? Esse man que nós vende 60 só.
And if I can Of be 50. frank with you, E se me pota franco cubo, everything starts with enthusiasm, tur costa começa com entusiasmo, but when responsibility hits in, pero we ora become a little lax. responsabilidade dala den, nos ta vira, Our spirituality runs away. nos espiritualidade ta corre vai limpi. Okay? When we are given something by God, not only do we receive it, but we need to also know how to maintain it. Não solamente nos necessita comparar, pero nos necessita compa mantener. Okay? So I'm going to ask you all Deus me tá pedindo bastante, to let's keep the challenge of 100 baskets up. van ter o reto de 100 comida, 100 comida. And I can give you an idea. Então me pode dar uma ideia. Maybe you can do this. Portava para acessar. You reserve 10 baskets every week, Bota reservar 10 comida por semana, and you're not going to sell it. ando banda vender. Maybe you know a family that is in need. Portava conhecer uma família que está de Maybe a necessidade. neighbor, Of or vizinho, somebody down the road, of outro ende bande or in boi, another barrio. of de outro bairro. You make it a point Bota ser hecho to give them food every week. para botar na comida por semana. And through that food, Então através de comida you aí, share the love of Christ. bota compartilhar amor You de Cristo. evangelize them. Bota evangelizar nan. Why can't we do that? Or are we too busy for that? Paquico nós não por hacer sei, of nós está muito ocupados sei. Do you understand what I'm saying? Bota compartilhar que me If all of us have that kind of heart, se nós turti a tipo coração nan, I believe that every week we are going to have to sell 200 baskets instead of me tá 100. querer ori tur semana em vez de vender 100, 200 nós tenho vender. Because you're not only showing love by preaching, but you're showing love by an action. Passou não tá solamente dor de papia predicar, bota duna mostra amor, pero bota ser de uma ação. People nowadays need that. E gente não iPhone mistério sei, hoje em dia. People are tired of tac, 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 tac. Gente não está cansada de ouvir papiamento. Show me that you love me. Mostrar That is como what tá people estimando. want to see Esse nowadays. aí é o que gente não quer mirar hoje em dia. We talk too much. Nós tá papia And it's demasiado. okay. There is a time to talk. E tá ok, passou tem tempo para papia But there também. is a balance to show love Pero tem also. balance para nós If you mostrar love me, amor. show me that you love me. Se bota estimar-me, mostrar-me que bota Brother Cesar estimar. and Sister Sally, they're showing their love like this. Roman César Cusali está mostrando ng And it amor is truly an assim. opportunity. Ante está verdadeiramente We uma used to oportunidade. cook all these things. Nós estava a cozinhar tudo com que nós mesa and aqui those who know- 1000 comidas, 500 comidas. Those who know that it's a lot of work. E estão com essa que está opi trabalho. Some even left the church because of that. Tem algum que está lá que vai para motivo desse aí. Huh? And now it's being done for us. A outra hora assim para nós. All I have to do is eat. Tudo comemos assim tá bem e Buy come. it first, then eat. Compre, já come. And it gets even better. Ante tá vira meu. I can bless a family. Me pode bendicionar uma família. I can bless a street. Me pode bendicionar um caia. I can bless one person if you want Me pode bendicionar comprar ende. by buying this one basket. Pero ora vou comprar comida aqui bota bendicionar. I'm asking you, let's do this. Me tá pedindo você também essa. God gave us the grace to have this place. Deus está dando nossa graça para ter lugar aqui. It's been 15 years. Já 5 anos ó. If by now you don't know that God is using us, then I don't know when you will realize that. Se para hora que bom saco Deus está usando nós anterior, me saque dia bota bem bem. Amen? Amém? Amen. Okay, so let's do this. Deus vai acessar aqui So junto. today is 60, fine. A outra 60, I tá think we ok? have 10 left. Me te Yep. quer tem 10 caresta. 10 left. Sim, 10 something like caresta. that. But next week, let's go back to 100 plus. Pero outro semana, vamos back riba 100 e pico. Amen? Amém? Will you come next week again? Bolo bem outro semana trobe? Praise God. Glória a Okay. Deus. We are ready now for the offering. Nós te clavo para ofrenda. Praise the Lord. Glória a Deus. As the ushers prepare, we will pray. Según que ugiernan My watch, prepararnos lo ora. my watch is not working, so let me get another watch. Okay. Yes, work out as well. Father, we thank you Tata nos chamava danke. for everything. Para turcos. You have been good to us Botava tá bom para nós. personally, Personalmente. but also as a church. Pero também maneira It is all by iglesia. grace. Tá para motivo All de by graça. grace through faith. Para motivo de And graça we dor e fé. acknowledge that. Nós está reconhecer So isso this aqui. morning as we give, Bless bless our offering bendicionar nossa ofrenda. in the powerful name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. And Lord, you said that when we give, E Senhor, babisora nos you will duna. give back Lobo duna a back. greater measure De medida than mais what was grande. sown.
kunos a sembra. In Jesus' name. En el nombre de Do Jesús. this for us Haces aquí para according nós. to your word. Conforme a And do palavra. this for the church. E haces aquí para a igreja. Because the church sows as well. Para a igreja também está sembra. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Let us be happy Lá nós está contento with what you give us. com o que vai dar a nós. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém e You may amém. come and give Por favor. joyfully unto the Lord. I love you. You're the best. God is good. Amen. All Dios the está bom, time. amém? Tur momento. Hallelujah. Aleluia. Now, are we ready for the word this morning? Nós está claro para a palavra de Deus, obviamente. Let me give you an advance. Lagami do nabong avance. The word is going to be strong this morning. A palavra tá baita forte, obviamente. And why? Dico? Because we need it. Passou nos mestite. Okay? Ok? And let's see the poster, the flyer. Vamos aqui flyer rato. Up there it shows something important. E riba nang ita mostra algo It importante. says there that the atmosphere of ministry is an atmosphere of war. Atmosfera de ministério, atmosfera de guerra. And in the background of that title, you see our church up there. Mane, den trasfondo, botawak igreja atrás. Then you see a city. Depois botawak mane ciudad. Call it Aruba. E a minha Aruba. And in the background there you see people. Então, atrás botawak A movement of people. movimento de gente. God's business is with people. Deus, su negócio está com gente. Yes. Sim. And if God is preoccupied with people, E se Deus está preocupado com gente, we should be preoccupied as well. nós também vamos estar preocupados com We cannot gente. say, I don't like people. Nós não por vista que nós não te gusta And you serve a gente. God that loves people. E bota sirve He Deus que loves us estima so gente. much. Esta estima nos assina And tanto He gave His only begotten Son. que ela dona seu único e o We primogênito. cannot say, I don't love people. Nós não por I don't vista, like people. mi não te estima gente, mi não te gusta All of gente. this is about people. Tudo isso aqui tem que ver com gente. But Pero, to serve people para servir gente, is war. tá guerra. And we're going to talk about that this morning. E nós também papia de saque, obviamente. Amen? Amém? Tell the one next to you, don't walk around. Bisa sumbani bo no kanaron. Tell the one next to you, focus. Bisa sumbani bo enfocar. This is serious business. Essa aqui tá com sério. Leave me alone. Lagami tranquilo. Amen. Amém. Let's go to Isaiah 9, Van na Isaías 9, verses 1 down to 6. versículo 1 para versículo 6. Then we will read another verse and then we will take off. Anterior nos lesa versículo más y ya nos está lanza sale. Isaiah 9, verses 1 till 6. Isaías 9, versículo 1 te 6. It says there, nevertheless, the time of darkness and despair will not go on forever. The land of Zebulun and Naphtali will be humbled. But there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road that runs between the Jordan and the sea, will be filled with glory. Pero el país, a orden angustia, no te queda de tiniebla. Den pasado, Dios ahumia a región de Zebulón y es un de Naftali. Pero den futuro, lo E13 hopi honor pa e ruta cantilamán e región oest de Jordán y pa Galilea, distrito de Paganonan. Verse 2. Versículo 2.
The people who walked in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. E pueblo kutaba ta dualu deng tiniebla, ta mira gran luz. Nang taba ta biba deng país tapa oscuridad profundo, pero luz ta brilla riba nang. 3. You will enlarge the nation of Israel. You see that? And its people will rejoice. They will rejoice before you as people rejoice at the harvest and like warriors dividing the plunder. Señor, bota laga nang rebosar de alegría, bota duna nang gozo enorme, nanta contento de mo presencia, manera sagosa de tempo de cosecha, of hora de parte, riqueza capturar. Verse 4. Versículo 4. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. You will break the oppressor's rod, just as you did when you destroyed the army of Midian. Pasobra e yugo pisa riba ng lomba, e balki riba ng shoulder, e chikoti den mang di bomba, tabu akibra ng manera dia bo alibra bo pueblo di emedianita nang. I want you to look at this verse. The boots of the warriors and the uniforms blood-stained by war will all be burned. They will be fuel for the fire. Tur bota militar borotando ribasuela, tur mantel papana sangar, lobira cominda pa candela. Verse 6. Versículo 6. For a child is born to us. Pasó nace panos. You see what he said before coming to this verse that we all know? Bawa kiku tur elabisa promeku llega en el versículo A aquí con child tur is born conoce. to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pa sobre yuchi anase panos ta yu homber nos ahaya. Esta carga poder soberano riba sus holder, nang lo llamé consejero maravilloso, Dios fuerte, tate eterno y príncipe de paz. Before going to the next verse, Prometo nos va en el siguiente versículo. The process of God, this is God's process of dealing with darkness and introducing light to the world. Esa aqui é o processo de Deus com esta trata com escuridade e para trazer luz em pueblo. This is God taking us from sin to salvation. Esa aqui está Deus que te iba nos de picar para salvação. And then verse 5 says something very interesting. Então versículo 5 também diz algo interessante. Let's look at it again. Vamos aqui dia mais. It talks about, verse 5 please. It talks about the boots of the warrior and the uniforms, bloodstained by war and all these things. So it really says that this is going to take war. That is what he's saying. Lo que está avisando que nanan ta ku tabay ting guerra. This is E going to tabay be tuma war. guerra. This Sa is que tabay not ta like, guerra. enemy, can you please move so we can take over, please? Esa aqui não estava nem inimigo, bo move rato para nos tomar over. Darkness, Por favor. please go away. Escuridad, please move. Please. No. The language used here is a language of war. El lenguaje como está tendo é lenguaje de guerra. Are we here? Não está aqui dentro? Verse 5 really says that the boots that you use, the clothing of war that you use, will be done away with after he's finished with everything. Lo que versículo também diz que bota militar não como está usa, pai não como também usa, também o aro tirar fora depois de conoscar com turco. But it's going to take war. Pero também toma guerra. So our atmosphere as we speak is a atmosphere of war. Então, nossa atmosfera, mientras que nós está papeando, está atmosfera de guerra. Again, we are reading from Isaiah. Nós está lendo de Isaías. Way back then. Den In the Old tempo nang aya Testament. den Testament bio. Now we go to 2 Timothy 3, Agora nós também lesa den 2 Timoteo 3, verses 10 down to 12. versículo 10 para 2. I want to show you something. De que mostra vos nang algo. This is, like we said last week, sa kita lo que no sabi sa manesimang basa, the Apostle Paul
passing on the baton of his ministry over to his spiritual son, Timothy. Sa kita lo que nos papi si mapasa kong Apostol Pablo tapasa batong over na Timoteo. Says there, but you, Timothy, certainly know what I teach and how I live and what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance, especially that. Pero abo sí, así lo que me enseñaba, mi manera de viva, mi meta de vida, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi perseverancia. Verse 11, Versículo 11. you know, listen, he says you know. It's not Escucha, saying Wak. you feel. Esta visa aquí na ng bosa, no te bota You sinti, know. pero bosa. Knowing is deeper than just a feeling. Sa está más profundo con un sentimiento como potini. You know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra. Maybe I'm mispronouncing it. But the Lord rescued me from all of it. Bo atuma parte de mi persecución y de sufrimiento nan kung mester aguanta na Antioquia, Iconio y Listra. Bueno, así, sí. Anto esta hopi persecución me haya aden. Pero Señor alibrami de tur e cos nan ei. And then verse 12. Anteori versículo 12. Yes. Everyone who wants to live a life in Christ, a life that pleases Christ, will be given a free ticket to Ritz-Carlton. Tasina verde. Tu rende com que iba vida dedicada a Deus e de união com Cristo Jesus, lo hay ticket para Ritz-Carlton. No. No. Will suffer persecution. You will. Lo hanya nang ku persecution. Lo bohanya po ku persecution. Pastor, I rebuke you. I will not suffer persecution. Pastor, mi ta reprende po. Wait, because you have people like that, huh? Den persecution. I'm not going to go through it. Bosa- Then your bosa gospel is not the gospel of Jesus Christ. Você atiende assim na to, pero ori lagami bisabo. Bo evangelho não te evangelho de Jesus Cristo. The Bible is clear. E Bible tá claro. You will Bolo suffer sufre persecution. persecution. This is in line Essa aqui tá de linha. with what Isaiah said. Kukiko Isaías As a avisa. matter of fact, from Genesis Eigenlijk de Gênesis all the way to acaba. Revelation, Tem na revelação. this is a straight line. Essa aqui é uma linha recto. God is consistent. Deus está God is consistente. absolute. Deus está absoluto. God doesn't change his mind. Deus não tá cambia sua mente. What he says then, Que ela he is still antes, saying it. ainda tá in a avisando. different way, but the same thing. De uma forma diferente, He pero uses mesmo different people Então usa diferente gente. through every circumstance. Dor de diferentes circunstâncias. Shows us, Esta mostra I'm nós. going this way. Aqui me vai. And this is going to take war. Então essa aqui vai ter uma guerra. And yes, we are in the New Testament. Então se nós está dentro do Testamento Novo, It is still war. pero ainda vai ter guerra, Sean. So Father, help us this morning Tata ajuda nós somente as we get para sobre nós tabira. a good balance Para nós por raia bom of balance what our ministry is here on earth. de lo que nosso ministério está aqui no mundo In aqui. Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Jesus. Amen and amen. You may be Amém seated. e amém. Você está por toma asiento. So the atmosphere of ministry is war. Que vem é atmosfera de ministério da guerra. There has been war, Já está tem guerra. and there is still a war over your head for your soul. Então ainda tem guerra arriba boa cabeça para boa alma. And based on all that is going on in the world today, and especially Aruba, E basando riba lo que tú está pasando del mundo, especialmente pasando riba Aruba por aquí, we are in the last battle for the souls of men. Are you here? nós está en última batalla, ya, pa alma nandiende. The coming of Christ is more quicker than before. El vinimiento de Cristo está más rápido que anteriormente le tata. If 2,000 years ago it was 5 to 12, today it is 1 minute to 12. Si 2000 y pico años pasada estaba 5 para 2, ahora está 1 minuto para 2. I'm going to try today, in short, Mi tabay purba ahora den corto, to bring our war or our ministry in some sort of balance. mi tabay purba 13 nos ministerio ahora den un sorti balance.
And you need to, because you need to understand certain fundamentals Pastor Bravo, tengo que comprender cierto fundamento nan. that our ministry Que nos ministerio has to do with souls of men. tem que ver com alma de gente. Amen? Amém? So, do we all have a ministry? Nós turte ministério? Yes, we do. Sim, nós tem. Pastor, I just came to Christ. Pastor, pero You have a ministry. Botei ministério. When did that ministry start, Pastor? Que tempo o ministério começar, pastor? The day you came to Christ. É dia que eu vim na Cristo. The moment you came to Christ, your ministry started. É minuto que eu vim na Cristo, o ministério começar. That day, É dia aí. do you remember still? Bota acorde If it was ainda. last week, Estava até semana passada. 5 years ago, 5 anos 10 passado. years ago, 30 Yes, years ago, 30 anos passado. from that day on, É dia aí para dilante. you have gotten an enemy that is not so happy with you. Vai inimigo que não está contente com você. His name is Satan. Seu nome está Satanás. Don't like to use his name too much, but for now, Meu gusta usar seu nome his demasiado, name pero is Satan with a lowercase s. seu nome está Satanás com S chiquito. He does not deserve a capital S. Paso não tá merece a letra S. Now, why does he hate us? A odi com eta odia nós. He hates the Christ that is in us. That's Paso why. eta odia é Cristo que está de nós. Whenever and whatever you say or do, Kiko que bobisa o hasi with the purpose to advance the kingdom of God, com propósito para avançar o reino de Deus, he will attack you. é lo atacado. It's not if, E nota sibo. it is he's going to. Está com elo. Because you have the greater one in you. Paso botín é mais grande de vos. It is as simple as that. Esta sina simple. Yes. Sim. Now look at Jesus, our example, our greatest example. Aboa Jesus, nos ejemplo grande. As soon as God gave us this son, Mané Deus duna, não sei eu aqui. we can read from the word of God that the attacks became repeatedly one after the other against him. Nos por ler essa de palavra de Deus que ataque não a começar bem repetir trai outro. Jesus lived in an atmosphere of war. Jesus abiba de atmosfera de guerra. The devil was always near him. O diabo sempre estava a busca para taban de je. He didn't want him to grow. E não tá que pe cresce. He didn't want him to gain spiritual stature. E não tá que pe haya estatura espiritual. So a spirit of murder was sent to kill him. Dos espírito de morto aguardo mandar para matar. Yes. He was attacked in the wilderness Ele aguardo atacado em deserto. when he went over to fast and to pray. Ora que ela vai yuna e ora. He was thoroughly attacked by the Pharisees. Ele aguardo atacar terrivelmente do dia fariseu não. And finally, he was attacked by a one that was very close to him, Judas. E finalmente ele aguardo atacar hasta para que está opi cerca de What I'm Judas. trying to say is that he was in an atmosphere of war. Lo que me te purba bisa ta etapa ta de atmosfera de guerra. And because he was in an atmosphere of war and you have him on the inside, we are also in an atmosphere of war. E passou etapa ta de atmosfera de guerra e nang nós tine pa de nós também ta de atmosfera de guerra. Listen to me. Escucha-me. Ministry Ministério has danger with it, tem peligro com ele. has risks with Tem it, riesgo com has ele. tensions with it, Tem tensão has com ele. stress with it, Tem stress com it has ele. fear with it, Tem medo com ele. it comes with pain. É também com dolor. Part of it is disappointments. Tem via tem roupa e desaponto também. Esse também tá parte de je. There is also shock. Shock. Tem também choque. De And vez em then quando all bota hora kinds de of choque. things. E tu sorte coisas. As you start to obey God, Segundo você começa a obedecer a at Deus, whatever speed you go, na qual velocidade como você cana, you will start to experience lobo começa a experienciar elements of this spiritual war. elemento não de guerra espiritual que não. That's why I think it is 2 Timothy 3 verse 12. Me te quer estar dentro 2 Timoteo 3, The 2. Apostle Paul says, whoever that is in Christ. Apóstolo Pablo também diz, quem está em 2 Cristo, Timothy 3 verse 12. 2 Timoteo It says 3, there, everyone who wants to be in Christ, who lives in Christ, you will suffer persecution. está assim na verdade.
tu rende ku iba un vida dedicada a Dios y de unión con Cristo Jesús, lo hayan ku persecución. Now let's bring this into perfect perspective. Abo van tres aqui de uma perspectiva perfeito. John 16:33 says some very important words by Jesus. Juan 16:33 também são par de palavras roupa importante dor de Jesus. Jesus said this, Jesus também se aqui. I have told you all this so that you may have what? Peace in me. Me avisa boso tur e costan aqui para boso tinkiko paz de mim. Here on this earth, after he said that, he says, here on this earth, you will have many trials, not just some, many means you cannot count it. Aqui na mundo também se bosta lo passa de roupa e tribulação Trials and sorrows. e roupa que mesmo não por conte. But then he says, but take heart, Pero because I have overcome the world. na mundo boso lo passa de tribulação, mas toma coragem. A mim a derrotar mundo. So Ela derrotar it is not a war. É não uma guerra. Oh, let me say it again. Aí It você is chama. not peace without a war. Não tem paz sem guerra. É not a paz sem guerra. That's not what he's saying there. It is not peace without war. It is peace within the war. É nota paz sem guerra, pero está paz den e guerra eta do nós. Do you understand what I just said? Vos lá compreende que macabi bisa? Because some people say, I want peace. Tiene da bisa mi que I'm paz. tired of all these trials. Me tá cansado e tu reprueba aqui. Ah, When will this end? que dia coisa que tá This acaba. church is loaded with persecution. É igreja que tá llena com persecução. I'm going to go to the other church where there's no Me persecution. também é outra igreja onde não Everybody tem is happy. persecução. Everything is happy. Tu rende tá bom, tu tá bom, tu rende tá contento. It's not peace without war. Não tem paz sem guerra. And not a paz sin guerra. It is peace within the war. Eta paz den e guerra. It is a como tá de very guerra. fundamental thing right there. Eta algo hopi fundamental neta inang. Jesus says, Jesus I tabisa. want you to know, Mi que pa I bosa. want you to rest in this promise. Mi que pa bo descansar den e promesa That aqui. even though ministry is war, Ko aunque ko ministerio ta guerra, even though I myself told you that there will be a lot of persecution and a lot of sorrows, aunque ko a mi mesa bisabo que também tem hopi persecução e hopi I tristeza. want you to know ahead of time that I won the war already. It's won. Mi que pa bosa ja hora que acaba com magana guerra e pa bocaba eta That's why you gana. are more than a conqueror. Apesar botar mais que o vencedor. But you will be attacked though. Pero lobo guardo atacar. The enemy is going to try to take you down with him to that place prepared for him. E tabay purba e babo bo inimigo tabay purba e babo bo den lugar inan ko Dios a preparar pe no But babo. while he's trying to do that, know that you are a conqueror. More than a Pero conqueror. mientras que ta purba se sei sabe ko abo ta mais que o vencedor. Let that thought, like pensamento, let that revelation give you peace in the storm. Laga e pensamento e revelação e do nabo paz den bo tormenta. Do you understand what I just said? Bota compreende aqui como acaba bisa? Read Matthew 24, verse 13 and 14. Lesa Mateo 24, 13 e 14. When you see Matthew 24, you know we're talking about the end times. Ora boak Mateo 24, bosaco nós estamos piando de final de tempo. And here he says, Ando kinai ta bisa. the one who endures to the end. Esta Some bisa people que dan, endure mas for a é week, um for a que month. perseverar até na final. Algum ainda está perseverar por semana, por luna. For some people, an attack is losing their Wi-Fi. Para pariente, mané não perde na Wi-Fi, esse aí tá ataque, For some brother. people, a persecution is getting 2 flat tires. Para outro não, persecução, tá ora lá, é 2 flat tire de B. You have no clue Bom, não tem nem ideia. what this war is about if you're thinking like that. Que guerra, que men, se tá assim, não pode pensar. Well, let's say if your Wi-Fi is a persecution. Vamos ver como o Wi-Fi tem persecução. You have to endure all those outages until the end. Botinho que dá perseverar, turco até na final. Tu ribianan ko Wi-Fi kay, but ko persevera ko Wi-Fi in antena final. Not in the middle, not in the beginning alone. Till the end. Then,
then no me you will be minda, saved. pero tena final pasó. Ta tena final teori bolo guardo salva. These are the words of Jesus. Esa que nanta palabra de Jesús. You, the one, he says, if you are the one that endures till the end, salvation will be yours. Mas sungo perseverante na final, lo ta salva. Verse Te 14. na final, no me minda. The Versículo good 14. news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end will come. Lo predicai bon noticia di reino rond mundo como testimonio para tur nación. Antue ore, fin lo llega. Do you see the line that God speaks Botawak about den from el beginning línea to ko end? Dios tapapia den Old di Testament, New principio Testament, te Jesus, final Paul, Timothy, testamento, whoever. Viejo Testamento, Novo Pablo, Timoteo, turdinan So this line is a line of war. que me línea que tu guerra. Our ministry is a ministry of war. Os It is an ministerio ta atmosphere of war. ministerio de guerra, atmosfera ta de guerra. In Isaiah 9:5, he says, Anto Isaías 9:5 esta bisa. there will be one day that this war will end. Lo ti un día, And you can Isaías then take 9:5 off your tabisa. garments of war lo ti un día que guerra que lo cava, bobo quita bo and all the armadura. blood that you have poured because of this war Anto tu sangue que portava derramar para motivo de guerra aqui, will be used lo to guardo burn usar. this fire, to burn everything away, Pa because quime I'm candela going aqui. to renew everything. I'm going to make everything beautiful. I'm going to restore this Mita thing. vai Are you here? renovar tu That is cosa, what the ser Lord bonita says. y restaurar tu cos. Entonces tú lo que vas a sufrir, mita vai restaurar o denge. So GSCC, this is it. Dos dias e seis aqui te. This is it. Essa aqui te. 2 Timothy 2 verse 3. We used Dos it last Timoteo week. 2:3. Nós só usei semana Let's passada. go there quickly. 2 Timoteo 2:3. Look at the Apostle Paul. He said, endure suffering along with me as how? As a good soldier of Christ Jesus. Mira para também carga parte de sofrimento, maneira de tocar bom soldado de Jesus Cristo. So I need to renew my thinking in this thing. 2005 renovar meu pensamento de inteiro com aqui. We need to get used to it. Nós temos que costumbrar. As de a matter of aqui. fact, we are soldiers in the army of the Lord. É que nós turta soldado den exército de And Senhor. when the word of God calls us a soldier, you need to understand that the atmosphere is what? War. War. Ora Deus está chamando soldado, mas tem que compreender que a atmosfera da guerra, A spiritual war. guerra espiritual. Amen? Amém? Give God a big applause. this Dona a Deus morning. aplauso grande, obviamente. Now, we're going to be talking about 3 things, Nós também estamos falando de 3 coisas. and I'm going to take it out of Deuteronomy 2, verse E me também verse saquei de 24. Deuteronômio 2, versículo 24. Because the business of war, é assunto de guerra, has to do with 3 things. Tem que ver com 3 coisas. Some others will maybe have more points, but I try to keep things simple. 3 Outro não, things. tem mais pontos, mas a mim que diz do nabo 3 coisas. And these things, unless you read the Word of God, you will not see them. Ante coisas estão aqui, se você não lê essa palavra de Deus, você não mira não. These principles, they walk from Genesis all the way to Revelation Porque and princípio não back. quita cana, de and forth. Gênesis para Revelação, back para trás. The thing is that nowadays people don't read. Hoje em dia ainda não está lê essa coisa. People don't read the Word. Ainda não está lê essa palavra. The Bible never told us to read the Word. It told us to study the Word. A Bíblia não avisa ler essa palavra, é de estudar a palavra. Through reading, I study. Dor de ler essa vida estudia. Through reading, I study and I get revelation and I'm changed. Dor de ler essa vida estudia, me dá a revelação, antes de cambia minha vida. You can't just read the Bible Você não pode ler essa palestra. and then say, I read the Bible, but I'm the same person. Então, bisa, mas ler essa No. Bíblia, pero ainda me também go. Reading is an instrument, Lê essa tu instrumento, but the result comes to you after the revelation comes to you through reading. pero o resultado está chegando na boa. Depois de que você lê essa, tu vai a revelação, o resultado está chegando na boa. This generation of today, it is impossible to get the context of this word if you read the Bible through Facebook. É or impossível para você o contexto que tem a palavra de Deus aqui, para ora botar ler essa Bíblia den telefone. Não pode God's assim, não. intention in Genesis all the way through Revelation, it will come to you only if you read the word of God in context. Solamente a palavra de Deus lo vem e chega na voz e beleza é com aqui den contexto.
For that, you need to have love for God. Pesi bom mesa ting amor pa Dios. And when you love God, you make time for God. Anto ora bot ting amor pa Dios, bota tra You tempo. push pa those Dios. things that are not relevant aside, Bota- and you center God in your life. Bota kwe konan ko nota relevante, butumbanan to bota centra Dios de bobida. Let's read Deuteronomy 2, verse 24. Vale esa Deuteronomio ng This is just 2:24. one of the many verses giving us an idea of God's heart from beginning to end. Esa kita tanto versículo dan kita mostra nos Dios su corazón de principio de fin. God says here, rise, take your journey, cross over the river Arnon. Look, I have given into your hand Sihon, the Amorite, king of Heshbon, and his land. Begin to possess it and engage him in battle. Va mira, señora Bisa, vamos o tentan y cruza río Arnon. Mita entrega e Amorita Sihon, rei de Heshbon, e su país de vosso poder. Drenta su país e começa a brincar com ele. There are three things in here. Tem três coisas que tem. Take new territories. Toma território novo. Take it by force Tome para meio de força and defend yourself. e defender o mês. You read that there? Bota ler essa ideia. God says there are new territories in front of you. Deus está bisa tem território novo. Take Tome, tome, Take it by force tome para meio de força. and defend yourself. Anto defender o mês. What was then physical, Lo que estava tá físico e tempo aí, today is spiritual. agora está espiritual. So you can go to the gym and prepare yourself physically, but God says, I need you to be fit spiritually. Bobo vai gym e preparar o mês fisicamente, pero Deus está bisabo me estei bo preparar também espiritualmente. Some people fast today to lose weight. No, fasting is not to lose weight. Fasting is to make you spiritually fit. Tiende tá awe vai yuna para não perder peso, pero yunamento Deus acresce aqui para receber fit It's not espiritualmente. supposed to be fun. E não me está algo leuk. It's supposed to afflict your flesh. É mês de afligir o carne. You're supposed to hate fasting. Bom mês de odia hasi ayuno. Out there, they're celebrating fasting. E fona não tá celebrar ayuno. Because what they see in the mirror, they like it. Paso lo que não tá guarda em spil, esse aí não tá gusta. And God looks at them and is like, Ando it Dios was tá guarda. never intended Ande for te your pisa. appearance. It was intended for your heart. Nunca ko kita ting intention pa bo aparência. Estava tá intencionar pa bo coração. Now you look good. Awa bota mostra bom. In the mirror, you look good. Den spil bota mostra bom. But spiritually, you are fat. Pero espiritualmente bota obese. Diplomatically, you are, yes, that. Anyway, Espiritualmente. let's look at all these three things, three Bawa que três principles. costas que awo. We're talking about war, the Nós tá atmosphere papel of de ministry. guerra, atmosfera de guerra. When did my ministry started? Que hora mi When I ministério came to começar? Christ. Hora ma bini na Cristo. So I'm part of it. Deus me tá parte de je. If you don't have Christ today, Se bon não tem Cristo awe. at the end, I will give you the opportunity to become part of this Na war. final mi tá donava oportunidade para virar parte de And exército don't be de afraid. guerra. Don't be afraid. Não tenha medo, sim. Let me say this to you. Lagami bisava isso aqui. I have gotten more problems in Christ than before. Mas me tá tem mais problema de Cristo. Mais problema de Cristo que para mim. But I have to be honest, I'm more blessed than before. Se mi mestre tá honesto, me tá toch mais bendicionado que para mim. Yeah. So don't be afraid. Que me não tenha medo. There are bad fights and there are good fights. This is the good fight of faith. Tem mal peleia e tem bom peleia. Essa aqui tem bom peleia de fé. Okay, so the first thing I said was what again? E para mim, como a bisa tá aqui que trove? New territories. Take new Território territories. novo. Tomava território novo. So Joshua Que men Josué, was given by God to take over from Moses. aguardo donador de Deus para tomar over para Moisés. Why? Dicom, It's important to always ask why. tá importante sempre vou pontuar. He needed to lead God's people into the promised land. Para mestre aqui é pueblo de Deus de terra prometi. What was supposed to take 11 days became a 40-year ordeal. Lo que mestre toma Jesus um dia a vira inteiro co de 40 anos. Do you know that, right? Você aceita?
I would have given up after 3 months. Amin lang, give up después 3 lunas. But God does not give up on us. Pero Dios no te give up riba He nos. has love, He has patience, He Ele has tem mercy, amor, and He has paciência, power. misericórdia e poder. Amen? Amen? Are you here? Boti? Let's read Joshua 1 verses 1 to 4. Balesa, I want you Joshua to see this. 1 de 1 pa 4. Mi que pa bawa que sa akin. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Después de morto de su servidor Moisés, Senhor avisa Josué, e o de Nun, irmão direito de Moisés. 2. Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Mi servidor Moisés amuri, agora preparado para cruzar Rio Jordão com o inteiro pueblo de Israel para vai país com lo mi dunanan. Okay, it says there, land I'm giving them. And look at 3. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on land I have given you. 13 tabisa, manera mi apriminti Moisés, lo mi duna boso tur lugar, caminda boso pone pia. I'm going to give you in verse 2. E tabisa mi tabay dunabo den versículo 2. But when you enter the promised land and you set foot on it, it is given. Pero ora bo drenta e bo pone pia ribache, e terra prometida dibo. Are you here? Botei? Verse 4. Versículo 4. From the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the, in any rates, all that Middle East situation, we're talking about that right now. That's right Aki there. nang etabisa kita duna, ture teritoryo ng aki deng Middle East. Ture teritoryo Medio ng Oriente. Lebanon, Grand Euphrates, ture stang kita mentionay nana. Do you understand why there is a weird war going on there? Bota comprende pa kiko yung gera raro pasa It don't ibanda. make sense. Ay kala kenti sentido. If you look at Israel, it is not even, you can even see it on the map Si buwaki Israel bombo ni waki di ba mapa. compared to the rest of its neighbors. Comparat kuture resto nan di subisianan. Do you understand what I'm saying? Bota comprende kimi tabisa? There is a spiritual purpose attached to this. Si propósito espiritual ko tamarane sa aki. More than a physical war, it is a spiritual war. Mas ko gera físico et gera espiritual. Amen? That's why Amen. it took much longer than anticipated. Tapos ela tuma mas largo que la waro anticipa tambe. And that's why God did not give up, because when God starts a work, He will finish it no matter how long it takes. E tapos Dios no give up tampoco pa sobra ore kumisong obra et no ta importe con large tuma pero ta termine. And it was important for them to enter into this promised E land tao ta importante pa nang adrente terra prometida. and to take it over. E tuma over. For what reason? Pa kira so For the expansion of His kingdom, nothing else. expansión de su reino y nada más. This is not to say we have a lot of properties, Esa que no ta pabisa nos tihopi we have a territorio, lot of money, nos tihopi placa, we have a submarine even. nos tiho submarino tambe, We have a house of 5 stories. nos tiho casi It has 5 nothing pisos. to do with that. E di nada que ver que con i. God has a plan, Dios tiene un plan. and He wants to populate this earth with Christians. Antes que popular el mundo aquí con He needs Christ cristianos. in our hearts. That's why He came. He came to save us. Nos mesteri He came Cristo to de nos rescue corazón, us. pese He la bimba came sálvanos. to give us Christ and Ela then to bimba take us home. Cristo y después íbamos cas. So taking over is war. Deus toma over ta guerra. It's not going to be by a calm, sleepy, sing a song Christian. E nota baita dor de cristiano que diz sinta e não canto rato canti canto clá. No. Everything we do Turcos que nos hace. is attached to expansion of the kingdom of God. Tamará na expansão do reino de Deus. That's why this morning Tapos eu I emita. speak over your expansion. Mita declarar ibaboso The anointing of expansão. expansion. Mita declarar But with a unção clear de mind as far as the expansão. purpose for it. Pero com mente clara
Ku e propósito ku Dios It's not for you to timpabo. brag about what you have. E nota pa po bay And it's not gapa even Dios yours, it is the Lord's. Atenta ni Dibo eta di Señor. And it is for the Lord's purpose. Atenta pe propósito di You Señor. have what you have because there is a purpose. Botín lo que botín pasó tiene un propósito. I speak over you new territories Mita declarar territorio no por for ibabobita. Jesus. Pa Jesús. I speak ministry to win souls for Jesus over your Mita life. declarar ministerio para ganar alma ng pa In Cristo ni Jesus' ibabobita. mighty name. Den el nombre poderoso So de God Jesús. can finish the good work that He Así started. na Dios por terminar el buen trabajo que la Hallelujah in comienza. Jesus' name. Aleluya, en el nombre de Receive Jesús. that in Jesus' name. Recibí ese en el nombre de Jesús. Thank We you, will Lord. see in a minute Nos lo va a cumplir aquí. that these lands were occupied by enemies of God. Que territorio ng aquí tabata ocupar de enemigo ng di Dios. But enemies of God, humans, Enemigo ng di Dios humano. that He will save through Christ. Que Él lo salva a través de You Cristo. have to understand these things. Vos tengo que comprender con I have ele. little time to take you from Genesis all the way to Revelation. Me tem Very pouco little tempo time. para ir babo de Gênesis até Revelação. Me tem pouco tempo. Okay? So, God is this type of God. Deus é tipo de Deus aqui. Something went wrong. Algo vai falta. Sin entered humanity. Picar adentro humanidade. And I need to make this right. Anto me tenho dreche coqui. You need to know that God hates sin, Bom, mas este saco Deus tá odia picar. but He loves righteousness. Pero esta estima justicia. One of Jesus' name is the righteousness of God. Dia nombre de Jesus de justicia de Jesus Deus. came to establish righteousness. Jesus também estabelecer Why? justicia. Because the Porque Father wants to correct what went wrong because of sin. passou etata que corrigir lo que vai faltar de picar. And He can do this. E é por assim. Why can He do this? De com é por. He owns everything. Passou eta dono de turcos. Will you let somebody enter your home and do whatever they want? Lo bola con de 30 bocas e assim lo que. We don't do that, right? Nós não dá aceito. So why would anybody say whatever and do whatever in His galaxy? Awodi com gente po assim kiko kunan ke bisa kiko kunan ke den su galáxia. Some people think that they say whatever they say and it's okay. Nothing will happen. Tiende ta pensa No, kunan ta be bisa lo careful. que nan ke bisa e ta okay nada ta pasa. I used to be one of those. Mi taba tata dia sa kinang. My mouth was a little loose, Mi boca taba ta manera lost. poco lost. But God helped me. Pero Dios ayúdame. Yes. Look at Psalm 24, verses 1 to 4, for you to see God's heart. Wak Salmo 24 de 1 pa 4 pa por wak e coração. And also who He is. E quem está? The earth is not the Lord's. No, the earth is what? It is the Lord's. O mundo não está de Deus. Não. O que está dizendo? O mundo está de Deus. And everything in it. E cultura lo que está dentro. The world and all its people belong to Him. Terra cultura ende kuta biba riba je tá de je. I don't believe that God exists, but you belong to Him. Bota bisa minta quer que Deus te existir, pero bota de je. Bota pertenece ne. Do you think you can continue speaking and doing like that without something happening? Awo bota quer bo posigi kana ta papi assim sim algo passa cubo. With the breath that God gives you, you say things against Him. Que rosea aquela do nabo bota papi cos contra je. I used to be like that. I don't know about you, but I was like that. A mi taba tasina, minsa I dibo, would pero use a mi His taba breath, tasina. use His earth to say things against Him. A mi taba ta use rosea aquela do nami, use mundo aquela do nami pa biba riba je pa papi cos contra je. How is that possible? Coi bota possível. Anybody here? Tiende que tem. Okay, verse 2. Versículo 2. He laid the earth's foundation on the seas and built it on the ocean depths. Te aseguré den corriente nan di agua. Verse 3. Versículo 3. Who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? Quem lo por subicero di Senhor, quem lo queda na el lugar sagrado. Here it comes. Aqui está bem. Verse 4. Versículo 4. Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. Es un que limpi de su obra y pensamento. Es un que nota loco trae fandanga nan di mundo y conoce jura falso
tampoco. The only way that you can comply with this is in Christ. É única maneira que nós vamos cumprir que é que está vivendo em Cristo. God says in Us- Psalm 24, Deus está dizendo em Salmo I 24, own the earth me tá dono de and I mundo own you. e me tá dono de bo. And I don't have a problem with that. Então, a mim não tem problema que sei. I have an owner. Me tem ende que está dono de His mim. name is Jehovah. Su nome está Jeová. Amen? He owns me. E tá me dono. And then he says, Ante ora tá bisa, I'm going to make things right. me tá vai direita conta. Those who will be able to be with me Esnan que lo tá capaz de portar comigo, are these people. tem não que tá assim aqui. Clean hands, and pure hearts. Man limpi, coração limpi. And do not worship idols E com a nota vai trair fandanga and na don't di tell mundo. lies. E na nota ganha. Only those can be with me. Solamente esse inang vai portar comigo. And this is only possible in Christ. Antes aqui, solamente em Cristo vou lograr. From Genesis, De Gênesis, this is God. essa aqui tá Deus. Till the Revelation. Te de revelação. He does not change. He is the same yesterday, today, and E a nota forever. cambia. E tem mesmo água. Are we learning something this morning? Nos está Are we ensinando getting algo, something here? aumenta. Nos está dando Okay. algo. Nos está recibiendo algo. Well, let's go to point 2. Van punto 2. Time. Matthew 11, verse 12. Mateo Jesus, versículo 2. So we looked at Just territory. He wants us to take territory. Dos nos está guaco que nos toma território. Spiritual territory. For what? Território espiritual. To Para advance his kingdom. Para avançar su reino. People need to come to Christ. Paso gente tem que vir a Cristo. People need Christ. Gente tem He este came to Cristo. save, and time is precious. Me este guaro salvar e o tempo está precioso. It's urgent. Está That's why urgente. Jesus said, Tá pensando you want to be my disciple, porque tá mi discípulo, you need to hate everything. botin ko odia turcos. So when I need you to tell somebody about Christ, you need to be available. Paso ora a mim me este pa bubai papi ko ende bise di Cristo, bo me este porta My coming is disponível. quickly. Nobody knows when I'm coming back, but I'm coming back. Mi venida tá pronto, yo não sei que dia mi tá bem, pero mi tá viniendo back. If I come back Si mi vim back, and people stay behind, anto ende queda atrás. and these are people I told you that you need to testify to them, Antes sa que nante ende como avisabo, vai conta nan di Cristo. you cannot say, no, I went on vacation. Dono po pisami no, mi tá I had to look at this Netflix. Mi mester wak Netflix. I've been single for 40 years and it's my time. Ah, mi tao ta ya. I got a soltero galina and I pa got 40 años, bota I mi got a tempo. guy. Now it's my Paso a time. woma y un galinha o un God gai. wants me to y be agora happy. mi tempo y Dios quer para mí estar feliz. He wants you to be happy out of sin, not in sin. Que para botar feliz This sem coming is picar, não quickly. tem picar. Paso su vida tá pronto. Anybody here? Entende que tem? All right. É pedir. Matthew 11:12. Mateo It 11, says there, 2. from the time of John the Baptist began, from the time John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. Not peacefully advancing, but forcefully Forcefully. advancing. And violent people are attacking it. Amém. Por o tempo que Juan Bautista estava a predicar até agora aqui, reino de cielo sofre de violência. E gente violenta está busca moda de garé. So what it says there, Das que está ensinando? the kingdom of God is forcefully advancing. Reino de Deus, tem violência está dilante. In other words, it takes force. It takes Com outra war palavra, to advance it. está uma violência, está uma guerra para fazer vai dilante, para avançar. And the last part says Ante a última parte da bisa, that violent people are attacking it. quando não violento está garé, está busca moda de garé. There is an enemy. Tinha inimigo. And they are not peacefully fighting against you. Então, não está brinca cubo de paz, não? In other words, Com outra palavra, if there is a territory like Aruba to win for Christ, se tem território maneira Aruba para nos ganhar para Cristo, the enemy is not going to give it to you just like, oh, but the Cristo take it to me. inimigo não vai dizer do Sorry. nada, like, oh, you're from Christ, take it, you can have it. Mita vai river ref nang papasan tumo. I'm going to the reef and then you can take Danke pa over. ture tempo kung ipora kita kita Thank you for all the Ayo. time that I could have stayed here for nothing. Freely. Thank you, bye. Masanda gare ko na gina. Do you catch this thing? You have to take it by force. But tengo tomé violentamente. And these violent people that are attacking it, let's read about it in 1 Peter 5, 8 and 9. Van Let's essa look de at it. violento nang tatuma over. 1 Peter 5, 8 and 9.
Stay alert. Sea alerto. Watch out for your great friend. Huwag bong pabo He's not your enemigo friend. grande. E não tabo amigo. He is your great enemy. É tabo gran enemigo. The devil. É He diabo. prowls around like a roaring lion looking for someone to. Devour. Boso adversário. Ta canaron maneira leão que ta grita buscando ende para devorar. He is like a lion, but he is not the lion. É ta parse leão, pero ta puximiao eta. He makes a lot of noise, but he is not the lion. É ta si opi bochincha, pero The não ta only leão. lion I know, the true lion, is the lion of the tribe of Judah, Jesus Christ. É único leão verdadeiro como conhecete leão de Judá, Jesucristo. And he lives in you. E está viva dentro. When he roars on the outside, you have a bigger, better, greater roaring lion, the real one on the inside. Ora que te sinta grita e fona, bote outro leão muito mais grande, muito mais poderoso, com quase muito mais bochincha com ele dentro. That's why it says here, stand firm against him Tapos- and be strong in your weapons. No, in your faith. Tabisabo para firme contra je e sea fuerte dentro fé. No tempo arma Remember nada. that your family of believers all over the world is going through the same kind of war. Corda que gente do mundo, você humana, crente, está passando de mesmo sofrimento. I don't have to say it, but I will still say it. The devil is not my friend. Mi não tenho que dizer, pero mi te dizer trove. Diablo não tá mi And não you tá mi need to amigo. learn to understand that. E eu tenho que compreender sim. You have to be able to discern where he is Vou me attacking you from. discernir de qual banda está atacado. Are you here? Botei Very important. roupa importante. He will not come as the devil and say, no. E não tá bem Comes as the mané. light. E não tá bem mané diabo ando the bisabo light. atamique. E tá bem maneira e luz, e ángel de If you luz. see him right away, you will run away, obviously. Passou, obviamente, se vou mirar mané quem está bota correr vai limpe. One of the things he uses is temptation. Onde conan que tá usa tá tentação. And lies, a bunch of lies. Ando ganhamento, roupa ganhamento. Make sure you don't fall in those traps. Tem que dar como não cai dentro trampa nem. Are you here? Botei Winning the lost for Christ, that is war. That's what gana, I'm saying. estanco tá perdido para Cristo, essa tá And it guerra. requires the good fight of faith to take new territories, to win souls for Christ. That's what I'm talking about. E tá requerir é bom luta de fé para bobo gana alma não para Cristo. You saw how the Para applause tomar went all the way território. down? Baba com aplauso na vira flow, But in heaven, the angels are applauding. pero den shele angel não tá aplaudindo. Yes. Listen, Escuta. during this week, Durante esse mangue, I saw a beautiful spot in San Nicolas for rent. mava com lugar bonito na San Nicolás para vir. And I said to myself, Então uma pisa mim mesmo. a good place to start a new thing. Um bom lugar para começar obra novo. And I started to see things. Então uma começa a mirar coisas. But I know also that it will not be handed over to you on a silver plate. Pero mi sa também que não tá desguardo do na bo nenhum teblate ouro. It takes war, Eta tuma guerra. but a good fight of faith. Pero bom luta de fé. Listen to me. Escuchame. Come back to the big line in the Bible. Pa bim back riba linha recta e nandem King Bible. David, he needed a headquarter for his ministry. Rei David tá tem mistério headquarter para seu ministério. When he became the king of Israel, he needed a headquarter. Ora que ela vira rei de Israel e me tá tem headquarter. Where do you think this headquarter became? Onda bota querer o lugar que tá. Jerusalem was the place he identified. Jerusalém tava te lugar que ela identificava. But they were the Jebusites in there. They were living there. E Jebusita nang kutaw ta viva inanang. Are you here? Bote, So David had to take this territory by force. Des David mestera tume território que pa meio de força. It was not for David. E não tava ta pa David. It was tied to God's agenda. E tava ta marane agenda de Deus. It was the shadow of things to come. E tava ta sombra de costan como It is a será bem. symbol of things to come. E símbolo de costan como será bem. Taking over Jerusalem was prophetic.
toma over Jerusalem tabata profético. Do you know what the enemy said to David when he Basta kiko said you enemigo have to come abisa- out? David ora el abisa boso ti kusali. Look at 2 Samuel 5, 6, and 7. Wag 2 Samuel 5, 6 y 7. I hope you're enjoying all of this. Mita espera ko bata goza dyan sa akin. David then led his men to Jerusalem to fight against the whom? Jebusites, the original inhabitants of the land who were living there. Rey, What? The Jebusites taunted David, saying, "You'll never get in here." You see that? This is a language of war. You are not going to get any. Even the blind and the lame could keep you out. For the Jebusites thought they were saved. They thought. okay. Rey David y su hombre dan a salir a Jerusalén para atacar a Jebusita nan. Kutaba tabiba den e región A. Jebusita nan, ku akere ku David lo no alogra drentra en ciudad abisa nan, bo no lo drenta aquí nan. Hasta gente nan ciego y ecojo por quitabu di drenta. Ku esei nan quiera bisa David no ta drenta aquí. Now look at verse 7. Awak versículo 7. But David captured the fortress of Zion, which is now called the city of David. Sin embargo, He did David it. ta captura He did forte it. Sion, que hoy en día está conocido como ciudad de David, el Okay. Lasie. This is El where you need to Asier. let up. So all of that I said before was just introduction. This is the part. Awo tem leto bom, okay? Now you gotta look good at this. Paso tú lo que más bisa prometa bata introduction so. This current generation that we are living in right now, E generación que nós está vivendo den agora aqui, Jebusites, they were the original inhabitants Jebusita nang eseita of wata Jerusalem. habitante ng original de Jerusalem tempo. How can God be so cruel? Awo con Dios pota sina Why would cruel. God take them out Ora Dios to let sa David in? pa David renta. What is that? Kikisita. Isn't that the way they think nowadays? Unta sila nanta pensa hoy en día. Bibalaga ng bibalaga ninay tranquil pagkiwasan na mo listianang. Live and let them live. Isn't Why that do the you way of let thinking them? today? Isn't that no te forma y pensa Yahweh? Because of lack of knowledge, people perish. Pa motivo y falta de conocimiento en de ta perecer. Do you know why they had to go out for Vos God's people to go in? Vos di con na mestera sali pe pueblo de Dios renta? You want to know why or not? Vos quedar sa o no? Or you want me to finish here? Abo que mi cabo kinang. Where did these people come from? Di unde ene nang que Who are the Jebusites? Quem te busita nang? Why are they treated like this? Di kong nang awaro tratase. Again, why? Pakiko? Not your why. No, bo Not pakiko. my why. No mi pakiko. My why is not important. Mi pakiko no es importante. God's why is what Pero counts. importante, pakiko di Dios está importante. Amen? Amén. Genesis 15, Génesis 5. 18 down to 20. I don't have 5 minutes. I have time. Okay, that's fine. Genesis 15, 18 to 21. Génesis 18, Pa 21. 5, di 18 pa 21. So the Lord made a covenant with Abraham. He was not Abraham yet. Abraham, long ago, way back then, that day and said, I have given this land to your descendants. Wait till there. Okay. All the way from the border of Egypt to the great Euphrates River, all this place. E dia é Senhor a ser uma aliança com Abraão e a permitir e ter aqui primintie e ter aqui mita do nabo, mita bai do nabo. Mga bo descendiente ng for the Rio de Egipto, teni Rio Grande de Eufrates. Esse aí. All right? Can God do this? Deus pode fazer isso aqui? Can he or can he not? É por ou é não por? Psalm 24. Salmo 24. He owns the earth. É tá dono de mundo. When your rental contract is over, you have to leave. Ora bo contract de Huurkaba, met acaba, de badrenta. botei bai. But it was not just that. Pero não tá 16. There was a reason. Tá tem razão. But he told his people, where's my verse? Pero ela avisa sua gente, não? My verse is gone. 18, please. He says, I'm going to make a covenant with you, Abraham. Ela avisa Covenant. It's bigger than a contract. me trabalha um pacto cubo, mais grande que um contrato.
Did Abraham give himself the place? Abraham aduna sa may lugar? No. From Abraham came what? Came who? Di Abraham Israel masali came from Abraham. Did Israel Israel. give themselves the place? Israel No. aduna sa may sa lugar? Who No. gave them the place? King aduna na The lugar? Lord God Almighty, the owner of everything. Todo-poderoso, doon dito ko sa aduna na lugar. I'm giving you this place. Amit aduna po sa lugar ki. And this is the boundaries of it. Antes sa kita, Actually- te unde ta llega. It is the whole world. Ay que la kita entero mundo. Beyond Israel, Pasó más allá de we are Israel. the Gentiles. Nos te gentil nang. He took us in also. Ela tuma nos tambe. You know that? Ela hinca nos tambe deko. It's all the plan of salvation. Sa este plan de salvación. Praise God. Give God praise this Una morning. Dios alabanza obviamente. I tell you what. Now, let's continue going down. Van seguir vaya bau. 19 down to 21. 19 pa 21. The land now occupied by the Kenites, the Kenizzites, Cadmonites, Que ven región de Kenita, Kenizita y Catmonita. I believe they're Dynamites, no, Hittites, Hitita, Perizzites, Perecita, Raphaelites, no, Raphites. And who else? Amorites, Amorita, Canaanites, Cananita, Yurgasita y Eyebusita nang. and who? Tureita nang. Jebusites. All these people have to leave. Why do they have to leave? Turesita nang. Turene nang kitigo move. Who are these people? Quem é nang kita? Pakiko nang tigo move. Genesis 10. Génesis 10. Let's go quickly there. Verses Vamos 1. rapidamente inang versículo 1. This is the account of the families of Shem, Ham, and Japheth, the three sons of whom? Noah. Many children were born to them after the great flood. Aqui te sigue a lista de descendientes nang de tres yudan de Noé. Sam, Ham y Jafet. Okay. El descendiente nang de Sam, Ham y Jafet. We're tracing down Jebusites. Diluvio. Nang nace después de el diluvio. Okay, look at verse 6 Al versículo 6. of that same chapter. Y es un capítulo 8. The descendants of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. El descendiente nang de Ham tabata Cush, Mizraim, Put y Canaán. Okay. Canaan came from Ham. From Ham. Canaan Canaan abini abini di Ham. Ham. Ham is one of the sons of Noah. Ese ita un de yunan de Noé. And the Jebusites are from Canaan. Anto Ebusita nang ta di Canaán. But still, I need to know why God wants them out. Pero awo pakiko mi meste sa pakiko Dios kiarang afo. Deuteronomy 20, Deuteronomio 20, verses 17 to 18. versículo 17, 18. Now you understand why it's important. Awo ba tayo como ne pakiko te importante. John is the descendant of Dam. That is what people don't like to read. They just pass it over. Basta ekos ko ora ba começa lesa eseita yudiking yudiking nyuhen ta gusta lese ko ito rin ta bule ko forbay. Nobody reads that. Nyuhen ta lese ko ni ito rin ta bula nang But for bay. you to understand who the Jebusites are, you have to read that. Pero pa bo ko de kay yebusita nang taboti ko lese pide. And it's not fair for the pastor to be reading all of that and you just get it like this. Anto enta fair ko pastor Eh, tingo no lese fair. tabota disaye. That was a joke, by the way. Okay? Seita tunjo. You must completely destroy this group of people. Botingo destruir e grupo tiende que completamente, acaba com não completamente. Hittites, Hetita nang, Amorites, Amorita nang, Cananita Canaanites, nang, Perizzites, Perizita nang, Hivites, Hethita nang, Jebusita nang. Jebusites. Huh? Just as the Lord your Manera God has Señor, vosso commanded Dios you. a ordena vosso. They need to be, not just go out, they need to be. Name este word terminated. Verse 18. Versículo 18. I think this is the next one. This will prevent the people of the land from teaching you to imitate their detestable, this is the reason why. Their detestable customs in the worship of their gods, which would cause you to sin deeply against me. Sino, nang tasinya vosso práctica ng acto ng repugnante kunang ta praktika na honor din ng Diyos ng idor di esay vosso lo peca contra Señor vosso Dios. Okay, let me say Tapos this. sinan tingko, bye. To fast track this thing. You know what the detestable thing was? Vosso saki ko tate Part of cosas it- detestable kinanang,
was to sacrifice children. Parte din ang tabata sakrifika muchanang. So you have your children, Dus abutin boyuna, and they need to be sacrificed anto na mese waro sakrifika. legally. Legalmente. It is the law. Eta lei. Aren't we living in the same time these days? No está vivando de mes un tempo de It tiene is aquí. the law. Eta lei. You need to shut up. Botingo It is cerra the la law. boca. Ta lei. And God will not stay up there like this in His earth, allowing these things to happen. Y Dios no nos queda sin man cruzar en su He mundo is la the que con same aquí God of pasa. yesterday, today, Este es un Dios que and llega forever. ahora y para siempre. The wages of sin are still Pasó e paga de pica que tu baita muerto. Bisa vos, palabra todavía fuerte. I told you that the word was going to be heavy. Sorry, iglesia que no conoce feeling good message. I'm sorry, this church doesn't know feeling good Every week messages. there is a prophecy that you are going to get rich, press amen, and it, boom, you're good to go. Tursi man bota ya mensaje ko tabi sabo, wow, bota vai prosperar, bota vai vira rico, prime botão e bota lá. Tchau will pescado. prosper. You Bolo will prosperar. prosper. Claro que bolo prosperar. But to advance the kingdom. Para avançar o reino. You will have pleasure in Bolo what tem you have placer de lo que botin. while the kingdom of God is being advanced. Mientras que o reino de Deus está guardo avançar. No time to waste. Não tem tempo No para time to perder. lose. Não tem tempo para Santa perder. compreende coração traz de tudo coisa aqui, não? Do you understand the heart behind all of this? God said these detestable things Deus sabe se conan detestável nang need aqui. to end. Nanting kaba. It was his heart then, Etapa do seu coração é tempo já. and it is still his heart E today. que tu vai eta seu coração. And we are going somewhere. E não está chegando um caminho. What did David call the place again after the Jebusites were taken out? Kiko David ayama e lugar atrobe depois que Jebusita nang waro sa kafo. The city of David, right? Ciudad de David. Give me a couple more minutes. Namin par minutos mais. Then it is also called in the word of God the tabernacle of David. Awita yamata me de palavra de Deus tabernáculo de David. It's also called the holy city. Eta yamata me e ciudad It is also santo. called the city of God. Eta yama ciudad de It Deus. is also called Zion. Eta yama Zion. It is also called the heavenly Jerusalem. Eta yama e Jerusalém de cielo. But Revelation 21 calls it the new Jerusalem. Pero Revelación 21 ta llame Jerusalén This novo. is what is to come. Esa We que are está going viniendo. somewhere. No está llegando un camino. God is preparing way for all of Dios this. está preparando, abriendo You need camino to be para getting todos aquí. excited about this. Vos tengo que vir excitado con aquí. Now, why the city of David? Pa aqui com ciudad de David. Why conquer it? Pa aqui com nós tenho. Why is it a headquarter? Pa aqui com nós tenho garé. Pa aqui com mira headquarter. It is where Jesus is going to come down Pastor, and ta onda- reign there forever. Amém. Da onde Jesus está babek bing reina para sempre. Aleluia. The Bible speaks Bible ta papia di. of the new Jerusalem É Jerusalém novo. and where God's people will be reigning with Him. Anto onde pueblo de Dios ta vai estar reinando com ele. When this is going to happen? Que hora coisa que lo sucede? Revelation 21 records it. Revelación 21 tienes que vir. And it records certain things we are going to read Anto ita vai pone cierto conan que nós ta vai lesa. after the history of man is over. Después de a história de gente acaba. After he deals with sin and puts it away. Después de que trata com picar e botar banda. So I'm talking about all the ages have come and have gone. Mi tava a pedir tour Temporada temporada ng Abing ng e Abay. Abing e Abay. After the rapture, Después de raptura. after the tribulation has Después de passed, tribulación. Después de the tudo. battle of Armageddon, Batalha de Armagedón. after Satan has been chained for 1,000 years, Después de que Satanás aguardou marapa 1000 anos. and his reign is destroyed by Jesus himself. Então, su reinado aguardo lo vai guardo destruidor de Jesus mesmo. After a new temple is established in Jerusalem, Después de que templo novo está guardo estabelecido em after the Jerusalém. final rebellion against God, Después de rebelión final contra Dios. this is when Satan will be punished Essa aqui tá hora que Satanás lo guardo castigar. and he will be put
in the lake of fire. Y lo guardo botado For en el lago eternity. de candela para eternidad. And Revelation 20 verse 15. I don't Anto, know if we have it. Revelación 25, mi non sa si madunave, pero The please Bible bote. speaks there of a great Bible white tapapia throne de un gran trono blanco. that takes place Kuta tuma lugar, and where mankind will be judged anto unda gente lo guardo juzgar. and sent into this place. Y mandada en el lugar quinan. So Satan will have its place. Satanás lo tiene en su lugar. And those who want to follow him can also go with him. Y su compinche nan también por vai con él. Are you here? Botei, After all of this, después de tú eres the aquí, New Jerusalem, en Jerusalem Novo. Jerusalén no. Revelation 21 verse 1. Revelación 21, versículo 1. This is the most important part of the message. Let up. Esa aquí es parte más importante del mensaje. John says, Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth has disappeared, and the sea was also gone. E ora ei mi ammira un cielo novo e un terra novo. E prome cielo e prome terra a desaparecer e la manan no tabata existir Why is más. that? God is making everything new. Paquico pasó Dios está haciendo He's taking turcos away novo. everything. Turcos. All the old, everything is Tur gone. lo que está viejo está vai. Are you here? Botei. Verse 2. Versículo 2. Then John says there, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven like a bride beautifully dressed for her husband. Oh, Mi amira é ciudad santo. É Jerusalém novo. Baja bini for de cielo for de cerca Dios. É ciudad tabata clara para maneira bruid com a direita su curpa para su esposo. you see this? Baba que This is how God's going to end everything. assim na que Deus está vai acabar com tudo. And everybody will get a chance. Ando tu rende Everybody will get an opportunity tá essa to oportunidade receive Christ as their Lord and para Savior. receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Amen? Amém? Are you here? Botei? And look at, and let me just share this with you. Abraham saw this city. Anto mi que compartir isso aqui com Abraham, awak é ciudad que não. Hebrews 11 verse 10. Hebreo 11:10. Abraham was confidently looking forward to a city with. É que tem fé de verdade. He was confidently looking. He knew that he knew Pastor that he Abraham knew. He estava saw a it, he anhelar saw a it, he saw ciudad it. com fundeixe He was firme. looking forward to a city with what? Foundations that are eternal. Fundação Eternal que tá foundation. firme. A city designed and built by God. De qual Deus mesmo é arquiteto e construtor. Listen, Escucha, can you imagine Vou our imaginar. level of worship is such deep, it's so deep. vou pode imaginar que o nível de adoração está assim profundo, Nosso nível de adoração pode ser tão profundo that we can see these things. que nós por wak e costan aqui. If Abraham saw it, we can see it Se in Abraham Christ. a wak, nós também These are por things to wak. come. Essa aqui não está costan para bem. If you're going to worship God, Se você vai adorar Deus, worship Him right. adore correto. Don't worship Him to get a car. Não adore para auto. Worship Him to see what's coming. Adore para And what you can do Que in the meantime. Amen. Mientras tanto, amém? This is the purest of the purest. Essa aqui está lo mais puro. God is not against things, right? Don't take me wrong. Deus não está contra costa, entende? Não tu mami na malo. But the moment these things become a false God in your life, we have a problem. Pero el momento que costa que vir un Dios falso de vida, nos tiene un problema. Are you here? Bota So comprende? Abraham saw it. Abraham, awak aqui. Look at verse 3 now Wak of versículo 3. Revelation 21. Revelación 21. I heard a loud shout from the throne saying, Look, God's home is now where? Among his people. This thing is coming down. He will live with them and they will be his people. God himself will be with them. For de dirección de trono me atende un stamp duro bisa. Esa kita el lugar de viva de Dios cerca gente. Lo e viva cerca nan y nan lo ta su pueblo. E mes lo ta cerca nan como nan Dios. There Aleluya. is a day where all this war will be over. Si un día que tu guerra que All lo this acaba. suffering, Tu sufrimiento. all the things that we go through, it Tu will be recosta quando over. está passa den lo passa vai. The Bible says it. Bible ta bisa. Look at verse 4. I love Wak verse 4. versículo 4 mi ta stima versículo 8. I'm looking forward to this. That's why I don't have time to be bitter against no one.
Ami, ta Why? busca pa wa que Because of cosa que ta this. pesei, mi no tin tempo de ta amargar iba yung ende, pa kiko pa motivo de saki. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, no more sorrow, no more crying, no more pain. All these things are gone. Lo e seca tu lágrima for di na wowo. E morto lo não existe mais. Lo não tem nada de roubo, nada de oramento, nada de dolor mais. Pa sobra turcos de antes a passa vai. Aleluia. Danke, Senhor. Espera bas aan de garen na ikos na. I hope you are catching this. If you're more happy with your car than this, you have a problem. Se você está mais contente com o auto lulus, que coisa aqui, anterior bateu problema. If you're more happy with your boyfriend in sin, you have a problem. Se você está mais Or contento girlfriend in sin. vivendo com o gai de picar, mais contento que sabe, então bateu If your problema. lifestyle of sin is more important than this, you have a problem. Se a vida de picata mais importante que sabe, então bateu problema. Right or wrong? Sim ou não? How is this city? Com a cidade You que want to know está. how this city is? Você com a cidade que está? Let's look at verse 15 down to 21. Vamos ao versículo 15, bem bom. I'm finishing. Me está acabando. The angel who talked to me held in his hand a gold measuring stick to measure. Entende? Kung kita koi midi di Stanley uda kumpra koi man. Kung kita di oro. Hello? Was anda drumi aqui? Are you sleeping or what? This is not the measure stick that you This just buy at angel- Koiman. This Glenn, is bawa ko something lagi? from gold. Koi midi ko butin tu frusay na wa kita bay pasa ng cielo. Ay, no. A gold measuring stick to measure the city, its gates and its walls. É um que estava da papia, kumi, estava tem dime stock para medir a cidade e suporta ng isu muralha. Papiamento talaga parte di oro fo. Estranho. When he measured it, he found it was a square as wide as it was long. Dus ito quadra. In fact, its length and its width and its height were each, is the full quadra, 1,400 cubic miles. A cidade estava da forma vircante. Estava da mais largo que o rancho. Ora é ângulo a medir largura da cidade, ela chega na mais ou menos 2.000 medir largura, rancho e altura da cidade, a resultar mais grande. 17. Then he measured the walls and found them to be 216 feet thick. That's a big wall. Muralha da cidade estava da Those who know about measurements, 144 that's a medir thick que wall, alto, according to the human standard used by the angel. medir segundo nós medinan que o ângulo estava a usa, também a 18. usa. 18. 18. The wall was made of jasper, and the city was pure gold, as clear as glass. A You muralha can't get estava gold atrás purer de than that. jaspes, a cidade mesmo estava de ouro puro, transparente de maneira glass. No sheetrock, Not sheetrock. no palo y enter come. Not wood that would be full of termites. The wall of the city was built on foundation stones inlaid with 12 precious stones. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald. Pedra de fundeixe de muralha de cidade estava atrás de toda sorte de pedra preciosa. E promete estava de jaspes, de 2 safiro, de 3 ágata, de 4 esmeralda. 20. 20. The fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. De 5 de ônix, de 6 de rubi, de 7 de turquesa, de 8 de aquamarina, de 9 de topaz, de 10 de crisopras, de jesum, de jacinto, de 12 de amatista. Verse 21.
Versículo 21. The 12 gates were made of pearls. Each gate was a single pearl. And the main street was what? What? Asphalt? Asphalt? No. Pure gold, as clear as glass. E 12 portas Monty, não estava não 12 decore. perlas. Cada porta estava a consistir de solo perla. E cada de cidade estava de ouro puro, não de asfalto, transparente, maneira glass. I'm just showing you where we are going. Aí nós estava aí viva. Look at verse 17 of Revelation 22. O versículo 17 de Revelação 22. The Spirit and the bride say what? Come. Let anyone who hears this say, come. Let anyone who is thirsty come. Cambia Let na papiamento. anyone who desires drink freely from the water of life. Let them all come. Let them come. Põe na papiamento, please. Espírito de hebraita bisa bim. Laga cada que escucha bisa bim. Laga cada que tem sed bim. Laga cada que te deseja beber por nada de água de vida bim. I missed verse 1 and 3, 1 till 3 of Revelation 22. Let's read that. Versículo 1 até 3 de Revelação 22, vão ler? Then the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Ora ei mi amira cielo novo, terra novo, e promete cielo e promete terra a desaparecer e la má não estava a existir mais. Verse 2. Versículo 2. It flowed down the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing 12 crops of fruit, with a fresh crop of each month. The leaves were used for medicine to heal the nations. Mira, é cidade santo, é Jerusalém novo. Barra bini for de cielo, for de cerca Deus. É cidade estava a claparar maneira bruid que adrecha sua curva para seu esposo. Verse 3. Versículo 3. No longer will there be a curse upon anything, for the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him. For de He will direção be de the temple. trono me atende stem duro bisa e sakita e lugar de biba de Dios cerca gente. Lo biba cerca nan y nan lo ta su pueblo. E mes lo ta cerca nan como nan Dios. What are we trying to say here? Kiko nos ta purba bisa kinan? The same God of yesterday, today, and forever. Mes Dios de ayer ta awe y pa He's sempre. taken us to this place. Eta hiba nos ne lugar aqui. That's where He's taken us. E na eta hibando So nos. the question for us this morning is, where do you belong? Dus e pergunta pa nos awe menta ta, unda bota Where do pertenece? you belong? Unda bota It pertenece? says to you, come, I have this for you. Eta bisabu bimi tintura sa ki The pabo. wages of sin is death, Paga de picata morto. or you can be with me Abo porta kumi. for eternity. Pa Are you eternidade. here? God is not a cruel God. Wag, Dios no es un Dios cruel. God is a righteous God. Dios es un Dios justo. He's putting things in place. Eta pone cosas en lugar. He's establishing order. Eta estableciendo orden. Nothing else. Nada más. Now you understand why Jerusalem is important. Awo bota como de pa kiko Jerusalem All pa of this will come importante. down right at that Tur spot. esa que lo bien bao net na el lugar That's why the ei. enemy wants to stop it. Tapesei enemigo que acaba con él. In the natural, it makes no sense Den natural e no tiene sentido. how all the nations around this little point in the map. Conture naciona rondo di e punta kinanan ko taribe e mapa. Now listen to this. God said, I gave you the land, so I'm going to defend you. Awo Dios di ama tu na betera dos ami tambay defendebo. Those who bless you, I will bless, but those who curse you, they are in trouble Están with ko me. bendicionabo, lo mi bendicionanan pero están You did not give yourself the land. I maldicionabo. gave it to you. Lo tabay tin problema ko mi paso bona tu na Because ko my mesetera son ama tu Jesus na be. Christ will come down in Pastor, the mi New Yu Jerusalem, Jesucristo lo and from bienvao. that place we will reign. Ben Jerusalem novo y Jay That's nos what it reina. is. Esa eta. This is God's love story for us. Esa aqui é a história de amor de Deus para conosco. We mess up with our sins, Nos adaña turcos con nos but He came pecanan. to love us. Pero ela estima nos,
El abing pastimanos. He came to save us. El abim pa salvanos. And what are we doing with that gift? Anto, kiko nos está haciendo que regale. Where do you belong today? Unda bota pertenece awe. Ephesians 2, 6 and 7. I'm almost done. Efesios 2, 6 y 6 y 7. 7. Está casi. For he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realms because we are united with Christ Aleluya. Jesus. Pa motivo de nos união com Cristo, Deus alanta-nos for de morto junto com Cristo Jesus e aduna-nos asiento en região celestial junto com Ele. Hey, 7. So 7. God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of his grace and kindness toward us as shown in all he has done for us who are united with Christ Jesus. Talking about what's coming, Com what we just read. e quer demonstrar a riqueza imenso de sua graça em tempo venidero. Basa riba e bondade que é mostra-nos em Cristo Jesus. Everything Tempo we da do in Bíblia. ministry, Turcos que nos hace every contribution, tur contribuição it's towards this. tá para essa aqui. We cannot say biba laka biba. Nós não por visa We live cannot and say live. laganang. We cannot say leave them. That is not right. That is not even biblical. Esse aí não está correto e não está bíblico. Are you here? Botei? We are going somewhere. Nós estamos indo caminho. Your story is not over. Boa história não acaba. God's story is not over. Deus sua história não acaba. We are not here to suffer forever. Nós não estamos aqui para sofrer para sempre. We are going out to a very good place. Nós estamos chegando num lugar bom. Our new home will be the New Jerusalem. Nós casa novo lo de Jerusalém novo. Are you here? Botei? And that's why God says, E tá pensei Deus te avisa. as a principle, Como princípio, because of all of this, para motivo de tu aqui, defend yourself defendemos mês and defend your church. e defendemos a igreja. I've given you so much. Mas do nada sina tanto. Defend it. Defender. John 10:10 says that the Quando enemy has Deus come está to avisa que steal, o to inimigo rob viva and to horta, mata destroy. e destruir. He's saying that Satan is wicked. Está avisa que o Satanás está malo. He has no heart E não tem coração. and he is merciless. Então está sem misericórdia. And you are playing around with him. Então bota hunga com Don't ele. play around with him. Não hunga com ele. For he came to destroy. Para ser He vir para came to hortar, para steal. matar He e came para to- destruir. Yeah, all of that in Jesus' name. Em nome de Jesus. But Jesus came to give you life and Pero life in Jesus abundance. vem para dar vida e vida em abundância. Defend what you have in Christ Defender lo que botin em Cristo. with holiness, not in sin. Com santidade, não de pecar. Amen? Amém. And defend the church. Então defendemos a igreja. You know, when Hitler wanted to attack England or the island of United Kingdom, what it is today, Você ora Hitler quer vai atacar isla inanan de United Kingdom inanan lo que tawe. it was after he bombarded and entered Europe. Tá depois que ela bombardear dentro da Europa. And this whole Europe kind of succumbed to this man. Então They gave up. Gente Europa que na amane give up na je. But Winston Churchill said, I'm not going to give up. Pero Winston Churchill di ami sinta give up. And he wrote something. Ante ela escreve algo. I don't have time to read it to Mi you. não tem tempo para ler pavo. But there were very, very strong uses of language there. Not obscene language, but language of perseverance, language of resolve, language like, you're El not lenguaje que ela usa going to tota. conquer us. Hope Period. poderoso. Não com palavra malo ni nada, pero com poderoso, com visando abo nota vai conquistar nós. And he used God in it. Ante ela usa Deus em je. God's going to defend us. Deus também defender God is nós going to dia. help us. Deus também ajuda nós And the dia. history speaks for itself. Ante a história tá para Now, sumir. if this man can do that, A você homem que pode how ser. much more us Quanto mais nós, that are in Christ? que está em Cristo. We're not fighting for an island. Nós não tá luta por isla. We're fighting to keep eternity. Nós tá luta para manter We are going eternidade. somewhere. Bota vai chegar caminho. This whole thing is going to end. Gente de coisa que tá vai terminar. Listen, Escuta. God gave us this church, Deus está na nossa igreja which aqui. is part of the entire body of Christ. Escuta parte de gente de culpa de Cristo. While we are building on it, Mientras que nós estamos allí, we need to defend it. nós temos que defender. You can't just sit here and do nothing Você não pode sentar que não é assim nada. and criticize. Ando criticar. Food again. Comida Blah, blah, trobe. blah. He's late again. Ai, está lata trobe. Not so late. Não é tanto lá. But he's late. Pero está lata. You understand what I'm saying? Bota compra de Understand lo what que I'm me saying? pisa. Amen?
We need to change our way of thinking. Nós temos que cambiar nossa forma de pensar. So against the system, Nós contra o sistema, against the devil, contra o inimigo, against humans used by the devil, contra humano não que está usado de defend Satanás. our front. Defender Defend yourself and defend your nos church. delantera. Defender bom mês e boa igreja. But pastor, you said humans. What do you mean? Pastor, bom de humano não para aqui, porque bem. Our fight is not against flesh and blood. Pastor, nos luta não está contra carne e osso, tá? The enemy O goes inimigo, around to carne, see sangue. who he can use to Pero- counterattack the church. Inimigo mês está bairron busca o quem está voluntário para usar And you para should not derrotar a have an igreja. opening for him to attack us. E bom mês te lagam apertura para atacar nós. You have those who leave. Botinha estanco tá bai, You have those who forget. botinha estanco tá lubida, You have those who pretend. botinha estanco tá You have pretender, those that are disloyal. botinha estanco tá Desleal. desleal, You have those that are dangerous sons and daughters. botinha estanco tá yunang e o homem e o menam peligroso, Then you have those that are ignorant anto botinha ignorante na and they accuse. e não tá acusar. These are openings Essa aqui não tá apertura that não, we need to close. que nós temos que ser. When I say you need to defend yourself, Ora me bisa ko close these openings. Serre apertura nang aqui. If you don't know what you're saying, look for it in the Bible or Si- ask somebody that knows. Se você não sabe, busca den Bible, pediu ele ajudabo. Don't just say things to say things. No just Share bisa things to cos share pa things. bisa cos. Like things to like things. Compartir cos, like cos, diz No, paloco, no. don't just join anybody No diz 30 com quem tá. because they have money or they look nice. Pastor or- natin placa, nada no. mostra bom. Are we still here? Nós tem, Are you here? botei. So church, it is time to mature. Dessa igreja dá tempo para madurar. It is time to understand the times you are in. Dá tempo para compreender tempo não que nós We estamos need to dentro. protect and defend the Nós temos church que proteger e defender a igreja against secularism, contra secularismo, against unspiritual teachings. contra enseñanza não com nota espiritual. And listen to this. Então escute pida aqui. Against becoming a center of motivational speeches. Então para vira centro de speeches, de predica não que motivar. Master class in this, coach that, whatever. The Classe Bible is maestria clear. dessa aqui. I have coaches set aqui. up pastors. Ma Bible tabi sa bong klama pone Apostles, pastor ng prophets, apostol ng profeta ng evangelists, evangelista ng teachers. e enseñador ng. These are people to equip you. Sa kinante ende nang ko tingo equipa mi pueblo. What is that about master class, coach, whatever? Ki master class Doctor ni this, coach doctor that. kiniki ni doctor aki doctor aya. And then he gave us Acts 1:8. Anto ela duna nos Hechos And with 1:8. this, I close. Ike sake bitasera. I'm very concerned. Mita hopi concerni. So much so that my pressure went off. Assim na tanto ko mi presyon nga bay off. I am very concerned. Mita hopi concerni. I'm not happy with what I'm seeing. Paso mi nota contento con lo que mita mira. But you will receive power when the Holy Ghost comes upon you. You will be my witnesses, telling people about me. Who is me? Jesus, everywhere. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. You will receive Maboso lo recebi power. poder ora Espírito Santo bari baboso. E boso lo ta mi testigo na Jerusalém, de enter Judea, Samaria, si, te na fim de mundo. Boso lo recebi poder. He says you will receive power to expand Eta bisa territories. lobo recebi poder para expandir território nan. And when you have to take it by force, E you ora have botin power. ko tume pa medio de força botin poder. You have power to talk about me. Botin poder para papiadimi. You have power to represent me. Botin poder para You representar-me. should not be afraid of them. Bono me senti medo de nan. I'm sending you in midst of the walls Mita mandabo me meidi e lobo nan to represent me. para representar mi. And you should know where we're going. E bom este sound nós está You should bayendo. you should know what your message is. Bom este sa aqui como mensagem. More than tá? words, your lifestyle. Mas com palavra, bo Giving you forma de power vida. to live a lifestyle Mita do nabo poder para bo conquista. viva, forma de vida viva que lo conquista. say no to sin and yes to righteousness. Pisa nona picar That's a e sina general rule. justicia. Essa é uma lei general. That counts for Regla people, general. that counts for places, and that counts for things. Esta conta para gente, para lugar dan e para costa. Are you here? Botei? Rebuke the false.
Reprender lo que está falso. You have the power of the Holy Ghost in you to do Vos this. tienes poder do Espírito Santo de vos Rebuke para the saque. lukewarm even inside of you. You have the power to do that. Reprender lo que está low hasta de vos, porque vos tienes poder para se saque. Rebuke everything that the enemy is sending to enter the church. Reprender turcos que el enemigo te manda para drenta contra a iglesia. We need to start praying. Nos meste começa a We orar. are praying. Não está orando. Every day we have Tur prayer in madrugada de here. And let me tell you what, 4:30 it para is 6 working. horas. Nós tem oração It que is está working. funcionando. Está funcionando. Tur dia. 4:30 para Did 6 you horas. come to one of them? Babin dina. Did you even try it? Bapur babin. We are in an atmosphere of war. Nós está em uma atmosfera de You guerra. cannot be cozy. Nós não pode duche. Happy clappy with your worship song. Nós não pode estar batiman contento diz que And canta there is a não. war going on. Ando tem guerra e fo. Let's all stand. We are closing. Balanta para cerrando. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, Espírito de Deus. speak to your people this Papi morning. como pueblo ementa. Touch the hearts this Toque morning. coração na In the ementa. name of Em Jesus. nome de Jesus. It's not by might, it's E not não by está para power. medo de poder, não está para It's medo by de the Holy força. Ghost. Está para medo de It is Espírito by de the Deus. power of the Holy Está para Ghost. medo de poder do Bring Espírito to Santo our de Deus. hearts. Bring to our hearts Trece na nos coração. conviction, Convicção. revelation. Revelação. Speak to us Papi in conosco. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Bring Jesus. righteousness to Trece us. justiça na Let nossa us vida. know your heart. Láganos And conhecer o let us coração. walk into E láganos cana. your heart. Denbo Let us coração. understand your heart. Láganos compreender o coração. From Genesis all the way De to Gênesis de Revelation. revelação. You are a good God. Bota bom A Deus. merciful God. Deus de You misericórdia. are powerful. Bota poderoso. And people need salvation. E rende mistério e salvação. Use us, Lord, Usa-nos, to Senhor. bring souls to Para Christ. trazer alma na From the Cristo. smallest one all the way De to the eldest chiquito one. te sumas viu. In Jesus' Em name. nome de Jesus. This morning, maybe you Awe are me here inta portava te kinang. and you went a little bit off the way. E portava mané descarriado. Or you are here and you need Christ. Ava te kinang e bom mistério Cristo. Or you are here but you messed up your ministry. Ava te kinang pero badaya You bom know your mistério. heart is not what the way it Vos should sabe be o coração não tá caminhando as far necessário. as your ministry is concerned. Según conforme o ministério. Maybe you are angry against God Portava te rabiar com Deus. because you say, why does He allow so much persecution and Pastor, pain você pensa de and como sorrow? está permitir tanto persecução, dolor e tristeza. And you are serving Him. Então você servir. He did not lie to you E não ganhava like the enemy lies. maneira inimigo te He ganha. said to you in Ela John bisabo de Juan 16:33, 16:33. I want you to have peace in these Me things that quer I'm botar saying. paz tem costan que comita In bisa. this world you will have Tem tribulation. e mundo You que will lo be persecuted. botin There will be tribulação. much sorrow. Lo guardo perseguilo, tin óbidolo. But take heart because I have overcome it Pero all. para duro para sobrar. He was honest. A vence He told us turcos. about it. Estava tão did honesto. not hide it Ela from pisa us. não se saque nós He como told us saque de that nós. this is war. Ela pisa nós que coque da From the guerra. beginning he said it's going to De be war. princípio ela pisa que vai estar But there guerra. will be a day Pero lo vi where un día. all of it will be over. Camina turcos lo And pasa. you Y abo can be with me lo porta kumi for eternity pa eternidad. in the New Jerusalem. Den Jerusalem novo. Maybe you are here and you need Christ. And you need to come Por- back to Christ. Portabo ta kinang i botingo bim back na Cristo. Or your ministry, you need to put it back in order. Whatever it is, Avo tingo pone bo ministerio back na order lo que sea que tá. raise your hands where you are. Di sa bumang caminho bota para. Jesus' name. Tem em nome de Jesus, Senhor. Danke, Tata, dá-nos força, sabedoria, Senhor. Perseverança. But those who need to come back to poder. Christ or Pestan como este bem a have to Cristo receive back. Christ, I'm Of going to tem que pray for you receber Cristo, first. me também ora para o promê. We're almost done. Está quase claro. Say with me, Bisa kumi, Father God, Tata Deus. I've seen your heart through the word today. Minha wak bo coração tem a palavra que Yahweh. And I understand E me te compreender that the enemy doesn't want to let my soul loose. que inimigo não quer larga minha alma los. It is a war É uma guerra. over my soul Riba minha alma. and the souls of people. E alma de gente. But you won Pero the bagana. battle against every soul É at the cross. batalha para cada alma acaba. The enemy is a defeated foe. É inimigo
tá perdi caba. The only conqueror is Christ. É único que vence tá Cristo. That's why today, Pensei, awe, my decision minha decisão is to surrender my life tá completely entregar to minha you. vida completamente na boa. I want to be part of your team, Me Lord. quer estar parte do equipo, I Senhor. want to be home with you. Me quer estar na casa. I don't want to belong to nothing else. Me não quer pertencer a nada outro mais. I accept that I'm a sinner. Me tá aceitar como um pecador. I messed up Me adanha coisa. and I repent of that. E me tá arrepentir de sabe. Today, Awe, I open my heart me tá abre meu and I coração. receive you E me tá as recebido my Lord como meu Senhor and my e Savior. como meu Salvador. Wash me with your blood. Lavar-me limpo com sangue precioso. Restore me. Restaurar-me, Senhor. Repair my life. Direita minha vida. It's been crazy, Estava tal loucura. but you have power to repair my life. Pero vou ter poder para direita You minha have vida. power to restore my life. Vou ter poder para direita minha Give vida. me the Restaurei. strength in my will and in Donami my doing. força de minha vontade e minha raci. To say no to sin, Para avisar não na no pecado. to wickedness, Não na costa malo. no to the lies of the enemy, Não na mentira de and inimigo. yes to Jesus. E sim na Jesus. Jesus, come. Jesus vem. Come and live into my life. Vem viva de minha vida. Wash me with your blood Lavar-me com o and sangue. write my name in the book of life. Escreve meu nome dentro do book de Here vida. I am, Lord. Atame aqui, Senhor. Just like you surrendered your life for me at the Assim na cross. maneira, abo entregar a I vida para mim surrender na my life cruz. to you Me tonight, também está entregar today. minha vida ao na boa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Yes, Lord. Sim, Senhor. Here I am. Atame aqui. You have given me a precious ministry. Vai donar um ministério precioso. And I was not too happy, E me não estava tão muito contente. but I repent of that. Pero me arrependi de isso aqui. The logical things are logical. É coisa tão lógico, tão lógico. It takes war. Esta uma guerra. We should not expect peace Nós não esperamos paz without war. sem guerra. It is Está a war guerra in which you have promised peace. onde aba permite paz. And we accept that. E nós está aceitar isso aí. Our ministry is what it Nosso is, ministério está o que está. according to your word. Conforme a And we palavra. accept that. Nós está aceitar isso aí. That's why today Pensei, we pick up our ministry back again nós está tomando Without nosso ministério murmuring. back a trova sem murmurar, without criticizing sem it, crítica, without being uneasy about it. sem sentir mal de dia. And we are moving forward E with nós it estamos movendo para adiante com ele. as a true disciple, Maneira discípulo as de a true verdade. follower. Maneira seguidor de verdade. You told us to pick up our cross Papisa nos lanta, coi nos cruz and carry it. e cargue. And today we pick Todo up dia. our cross, the E cross nós of ministry, Toma nos cruz the de cross of ministério, family, cruz de the cross of família, work. cruz de Whatever trabalho. the cross is, we Que pick it cruz up. está, nós está piqueado, Senhor. Difficulty with character, Dificuldade com caráter, choices, we escorrência, pick it all up. nós está tomé, And we está will carga carry com it. ele. In Sim, Jesus' Senhor, em name. nome de Jesus. With your help, E com boa ajuda, we will persevere nós lo perseverar until the end. até na final. And after that, salvation. E depois salvação. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Father, Tata, I speak over this church me está declarar a igreja aqui that it will be prosperous, que ele está próspero, but tied to your pero kingdom marrana por plan. reino su plan. Successful in everything it does. Exitoso dentro de coisas que está Seeing souls come to Christ. mirando alma na vida na Being Cristo, sharp. sendo Not playing scarpe around with your word. e sem hunga como palavra. In Jesus' Em mighty el name. nome poderoso de Jesus. Cause us to be, Causa yes, to arise and to shine para nos lante e brilha with your glory. como glória. No other glory but your Nenhum outro glory. glória mais com outra In glória. Jesus' name. Em nome poderoso de Protect this Jesus. house. Protege casa Protect aqui. what it means. Proteger From o que this quemen. generation to the next and the next. De geração aqui e resto e In outro e Jesus' outro. mighty name. Em nome poderoso de And Jesus. tomorrow, Lord, the E school will amanhã, start again. Senhor, escolta começa a trover. And we pray for every teacher. E nós está ora para turma, And we frau e pray for maneira. our children. E nós está ora para And we turma pray e for the muchanan. youth. Nós está ora para a We juventude. bless them. Nós está And we bendicionando. thank you that they will continue E being nós está successful. agradecido com a los sigita exitoso. In Jesus' mighty Em name. nome That they poderoso will de be the Jesus. salt
Kunalo te and salo the light in their luz schools. ding nang school In nang. Jesus' Ding name. en nombre de Protect Jesus. them, Protegenan. especially against Especialmente this dangerous agenda contra agenda peligroso kinang that kuting. is an assault against their identity. Kutong asalto contra Let them ng know that in identidad. Christ they are a new creature. Laganang sako din Kristo ng kriatura Let them nobo. know that they are either men Laganang sako A ng woman. humber according to how you created them. Afmue conforme lo que va In creanan Jesus' kuni. mighty En name. el nombre poderoso de Every other Jesús. form of attack, Tur otra forma de we ataque. arrest it Nos está arresté. and we command it Y under nos está comandé by pia. the guidance of the Holy Ghost. Bau de guía de In Espíritu de Jesus' Dios. mighty name. En el nombre poderoso Let de us be Jesús. bold. Láganos ta Let our children franco. be bold. Láganos y uno anta Maybe franco. one or two, Porta un o but dos. bold for Christ. Pero franco In para Jesus' Cristo. mighty En name. el nombre poderoso de Father, as Jesús. we leave this place of worship, Tata, según que nos let vaya us del lugar not de forget adoración, what we learned today. no láganos olvidar lo que nos hacía Awe. Let it keep resounding in our hearts. La que queda resonar de nos In corazón. Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de I Jesús. bless you Mita bendición a and I vos. thank God for your Y life. mita duna Dios tanque por vuestra In vida. Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Amen and amen. Amén y See you amén. tonight. Nos tawag vos awe A night noche. of coming together. Awe noche iglesia ta Worship, the pinunto. word of God and Adorar testimony. palabra de Dios y testimonio. God bless you. Remember, we have food in the Dios back. bendicionado. Ahora nos tem comida para A trás. time of fellowship. Un tempo de comunión. Anyway.